at the lowest level. So famine is being used as a war arm. 400,000 people are being requested to leave again the north to the south, from the south to the north, from the north to the south. These people are exhausted. They cannot move once again. And it looks like the war will continue in Lebanon. We are asking again for a ceasefire, an immediate ceasefire on the whole region, in order to avoid a war with dramatic consequences for all of us. I will tell you after what the ministers have been deciding today. We'll talk about Venezuela. And certainly we'll also consider our partnership with Morocco, and I'm sure the Council will stress how important is this partnership. Mr. Borrell, would you support, even on a personal level, the call by Mr. Macron and the Spanish Prime Minister to stop providing arms to Israel? Now, on that there is quite an important division, because you could cite other members who were just in the opposite situation, asking for more arms delivered into Israel. So this is national competence. Member states are strongly divided, and I'm sure we will discuss about it. I cannot anticipate the result. Yes. Can you elaborate a bit on that? Well, the proposals are on the table. I suppose they will be approved. I cannot tell you now. I will inform you later. Why is it so difficult for the EU to speak with one voice? I don't understand you. I speak louder. Why is it so difficult for the EU to speak with one voice concerning the Middle East conflict? Doesn't it weaken the EU's position? Well, I would prefer to be able to take a statement quicker. It takes too long to say something which are quite evident. It's quite evident that we should be against Israelis' attacks against UNIFIL, especially because our soldiers are there. Many European soldiers are there. So I would appreciate if member states could reach an agreement on that quicker. It's not in the agenda, but maybe some member will raise the question. It's not in the agenda, but if some member wants to discuss about it, we'll do. Will you discuss the discussing sanctions against Iran? Isn't it also time to list the Revolutionary Guard as terrorist organization? Yes, the proposal has been presented to the members quite a long time ago. The proposal has been presented. The working groups are dealing with that. I don't think it's going to take a decision today. Well, I have to go. The summit of tomorrow evening with the GCC. That's an important meeting. That's an important meeting, yes. I want to stress the importance of the Gulf countries coming to Brussels for the first summit between the European Union and the Gulf Cooperation Council members. At that moment, when the region is facing a big risk of war, this meeting is very timely, and a lot of people will come. I hope this meeting shows how important it is for the Europeans, the situation in the Gulf. But are you disappointed? A lot of the Gulf leaders there. Sorry? You said lots of people will come, but I believe quite a lot of Gulf leaders will not confirm their attendance. Yeah, they will. They will, don't worry. Thank you. Attackerna mot FN-styrkan, vad säger du om det? Vi fördömer dem tillsammans med samtliga EU-länder. Den här FN-styrkan måste fredas. Det är ett oerhört viktigt uppdrag. Och Israel måste också förklara sig. Fick du köra det? Tappa bort mig. Ja, men vad kan EU göra? Jag menar, det är ju egentligen ganska drastiskt, tänker man, om
det ska finnas en fredsbevarande styrka på plats och så säger den ena parten att nej, men nu får ni flytta på er. Nej, men det är mycket drastiskt och vi måste stå upp för det viktiga mandat som FN-styrkan har för personalens säkerhet. Och vi måste naturligtvis använda vår röst. Jag tycker att det är en styrka att vi nu har samlat samtliga 27 medlemsländer i EU i ett fördömande av detta. Och precis som jag sa så förväntar vi oss nu också en förklaring från Israel. Nu, Sverige har ju inga deltagare i den här, men det finns flera av de andra EU-länderna. Vilket ju gör att, men annars har man ju pratat om att EU är inte på plats på det sättet rent fysiskt i den här konflikten. Men nu finns ju ändå EU-personal på plats. Vad innebär det för utvecklingen vidare? Nej, men det är klart att det skapar stor oro och återigen, det är ju därför det är så viktigt att vi nu har samlat oss i ett gemensamt fördömande och det är viktigt att det internationella samfundet håller trycket uppe och att vi tydligt visar vårt stöd för UNIFILs viktiga uppdrag och också kräver en förklaring. Ser du något läge där åtminstone EU-länderna skulle säga att nej, men för säkerhets skull så drar vi oss tillbaka? Jag tänker inte spekulera i det. Om vi tittar i Mellanöstern i stort, det som händer i södra Libanon, det är väldigt många, över 1 miljon människor som är på flykt i Libanon. Du som är tidigare migrationsminister, hur ser du, hur orolig är du över utvecklingen där? Kan det bli en ny migrationskris? Nej, men jag är mycket orolig och risken är ju att det här utvecklas till ett storskaligt krig som får enorma konsekvenser, inte minst för civilbefolkningen, naturligtvis också sedan för flyktingströmmarna. Väldigt många människor är på flykt redan, många inom det egna landet. Sverige har ju nyligen aviserat ett nytt humanitärt stöd till Libanon på över 83 miljoner kronor. Och det här är ju viktigt för att mildra lidandet, inte minst hos barnen. När det gäller EU-insatsen i BAM där i Gaza, hur går det med den? Hur går det framåt? Vi får återkomma till det, men det är naturligtvis väldigt viktigt. När det gäller situationen i Gaza så är vi otroligt bekymrade över den också. Det är därför som Sverige har gått in med så stort humanitärt stöd. Och vi står fullt ut bakom de krav som ställs på humanitärt tillträde, men naturligtvis också en vapenvila och omedelbart frigivande av gisslan. När det gäller Ukraina och stöd till Ukraina, Borrell har ju pratat om att man ska hitta lösningar för att använda fredsfaciliteten till slut. Nu verkar det finnas förslag på bordet. Vad säger du om det? Vi ser från svensk sida mycket positivt på det här. Vi måste komma vidare och därför välkomnar vi alla sådana förslag. Men det här med, som det låter då, valfria eller frivilliga bidrag, hur skulle det kunna fungera och vad skulle Sverige bidra med? Nej, men vi vill ju stödja så långt vi bara kan och vi kommer fortsätta stötta Ukraina så länge som det krävs. Så kan man nu hitta en lösning så är vi mycket positiva till det och sen är det klart att vi får titta på hur detaljerna ser ut framöver, men vi är beredda att stötta det här fullt ut. Om några veckor här är det val i USA där en av kandidaterna vill, ge osäkerhet i alla fall kring hur Ukrainas stöd kommer se ut från amerikanskt håll och han kan ju avsluta det här kriget på en dag, säger han. Alltså hur oroad är du över det amerikanska valet? Ja, men vi följer naturligtvis det här mycket nära, precis som övriga europeiska kollegor gör det. Och jag är övertygad om att oavsett hur valet faller ut så kommer det att innebära förändringar i samarbetet, för det gör det alltid efter ett val. Men det är otroligt viktigt att Sverige och EU fortsätter att ha ett gott samarbete med den administration som tillträder och att vi fortsätter att hålla uppe trycket när det gäller behovet av stöd till Ukraina. 2 andra val på gång, Moldavien på lördag till helgen, Georgien veckan efter. Ser du på läget där? Jag är ju framförallt bekymrad över om de här befolkningarna inte får göra fria och självständiga val. Därför är det ett mycket tydligt budskap från oss att det är viktigt att rösta och att man ska kunna göra det utan påverkan från andra. Och vi ser med stor oro på de ryska hybridaktiviteterna som också syftar till att påverka befolkningen i de här länderna. Och det finns ju uttalanden när det gäller Georgien från EUs sida. Samtidigt har vi ordförandelandet och Ungern och Orbán som säger utåt officiellt att det är frid och fröjd i Ungern. Det här ni gör alldeles utmärkt. Georgien. Vad sa jag? Ungern. Georgien också. Ja, det är det. Men vad säger du om Ungerns agerande och Orbáns uttalande om läget i Georgien? Det får ju någonstans stå för
honom. Det är klart att vi är bekymrade över Ungerns inriktning på flera områden och hur det också har använts under det ungerska ordförandeskapet, vilket också försvårat våra möjligheter att komma fram, till exempel när det gäller sanktioner. Det är egentligen oacceptabelt. Men det är ju alldeles uppenbart att det finns rysk påverkan och ryska intressen i de här valen, och därför är det än viktigare att EU klart och tydligt står upp för befolkningarnas rätt att själva välja. Om vi har liksom EU som kritiserar till exempel den så kallade agentlagen eller hbtqi-lagar i Georgien och säger att ni går åt fel håll här, ni närmar er inte EU, samtidigt har vi då liksom Orbán och Ungern som säger att ni går åt rätt håll. Är inte det väldigt allvarligt? Jo, men det är klart att vi ser ju hur utvecklingen verkligen går åt fel håll, och där det är viktigare än någonsin att vi står upp för de här grundläggande mänskliga rättigheterna. Och sen är det klart att vi fortsätter försöka nå konsensus i våra uttalanden från EU, och att vi får jobba också starkt bilateralt mot exempelvis Ungern. Tack. Ja, tack. Hey, good morning, everyone. Very good to see you. We are here with the climate ministers to, of course, set the parameters for COP29, which will be a pivotally important, but clearly also not an easy set of negotiations. I just returned from Baku, where we had the pre-COP, fruitful discussions with partners from across the globe to discuss how to embark on the financing of more climate action and how to make sure that what we call the UAE consensus, so all the measurements and all the agreements we reached 1 year ago, that we continue to push these forward. Today at the Council we will discuss my findings of last week. We will also set the parameters of the next COP and we will deal with a set of other issues, all in the preparation for COP29 in a couple of weeks. What I've stressed also in the couple of days at the pre-COP is that the climate financing will need more effort from everyone involved. That means private sector financing, it means public sector financing, and what we do need is not only a commitment from the Europeans, but also making sure that others with the ability to pay rise to the occasion and take their responsibility. That is what is at the table. What my assessment is that we will discuss basically three things. One is how do we make sure that more money is put on the table. Secondly, what is needed to make sure that the money actually lands with those most in need. Think about the small island development states and the least developed countries, particularly in Africa. And third, how are we going to enlarge the contributor base, because that is of pivotal importance. More countries need to rise to the occasion. Sorry, say again. I couldn't hear. Look, regardless who is in the White House and regardless who is in office in any of the governments, the world has a tremendously important and a crucial task ahead of it to do more in terms of climate action. That is what should unite us, and therefore we are all set to continue to work together. What we have always said is that is a choice for member states. A range of our member states are very attached to member states across the political spectrum. Others have an opposing view. What we have always said as a Commission is that it is up to member states. It is their assessment, and it is part of our taxonomy, and therefore it is part of the solution space. As last time. So I'm having a range of conversations with MEPs all across the spectrum, and I'm studying like there's no tomorrow. Thank you. Wie geht's? Wie geht's dir? Freut mich sehr. Deine Freunde sind schon hier. Ja, meine Freunde, deine Freunde. Ja.
Also die Angriffe, die jetzt sich wiederholen, sind schlicht inakzeptabel. Die UNIFIL arbeitet dort auf Basis eines Mandates des UNO-Sicherheitsrates und daran müssen sich alle Staaten halten. Sie erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe in einem sehr gefährlichen Umfeld. Man kann nur an alle Seiten, weil es wird gerade von beiden Seiten das Mandat verletzt, appellieren, sie arbeiten zu lassen. Also wir sind ja nicht reine Beobachter. Wir haben über 120 Soldatinnen und Soldaten, Österreicherinnen und Österreicher dort vor Ort, die logistisch eine enorm wichtige Aufgabe erfüllen. Ich habe noch vor 2 Wochen mit der Verteidigungsministerin eine Videokonferenz mit unseren Soldatinnen und Soldaten vor Ort gehabt. Und ich bin wirklich beeindruckt von der Moral, die sie zeigen und vom Engagement. Die UNIFIL leistet dort eine unglaubliche Arbeit und wir müssen sie auf jeder Ebene unterstützen. Logistisch, aber auch moralisch durch Appelle. Ich habe gestern noch mit dem israelischen Außenminister Kontakt gehabt, habe sehr klar unsere Position verdeutlicht, dass diese Angriffe aufhören müssen. Sie müssen natürlich auch der Aufruf an die Hisbollah, das ist ganz klar, dass sie sich zurückziehen, dass sie endlich das machen, was vom UNO-Sicherheitsrat seit Jahr und Tag von ihnen gefordert wird. Was aber sicher auch nicht geht, dass man von einer Seite sagt, die UNIFIL soll ihr Mandat beenden, soll sich zurückziehen. Das ist nicht an einem UNO-Staat, so etwas zu beschließen. Das ist ein gemeinsamer Akt des Sicherheitsrates gewesen, den sich alle UNO-Staaten zu halten haben. Was ist denn die Gefahr dagegen bei diesen Angriffen der UNIFIL? Könnte das ein Präzedenzfall sein? Wir haben das ja leider Gottes schon in der Vergangenheit erlebt, dass UNIFIL, wenn es hier zu Konfliktsituationen kommt, natürlich sozusagen zwischen Stein und Amboss sind oder zwischen Hammer und Amboss. Das ist immer eine gefährliche Situation. Deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir ganz genau hinschauen, sehr deutlich reagieren, wenn hier Verletzungen stattfinden und sie unterstützen. Wichtig ist, dass wir klar vermitteln, es gibt einen Grund, warum die UNIFIL dort ist seit Jahr und Tag. Und dieser Grund ist nicht verschwunden, er ist jetzt gerade stärker geworden. Wir brauchen auch Augen und Ohren vor Ort. Ich sage nicht, dass jeder Angriff jetzt bewusst geschehen ist. Wir haben eine Situation erlebt, wo ich mir beschreiben habe lassen, dass da durchaus in diesen Konfliktsituationen, Angriffssituationen, zum Beispiel ein Panzer irgendwie ins Gebiet eindringt, ins Camp, weil sie versuchen gerade IDF-Soldaten, die verletzt wurden und angegriffen wurden, zu schützen. Bitte vergessen wir auch nie in diesem Zusammenhang, wer seit dem 8. Oktober unablässig Raketen auf Israel schickt. Jetzt letzte Nacht wieder 4 Tote verursacht hat. Das ist eine Terrororganisation, die heißt Hisbollah und die einfach jeden Tag internationales Recht mit Füßen tritt. Das verteilen die UNO? Nein. Ich glaube ganz offen, ich habe auch gestern Kontakt gehabt mit meinem israelischen Kollegen, mit Israel Katz. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, gerade auch unter Freunden, dass man nicht sozusagen ein offenes Wort scheut und klar Position bezieht. Und ich glaube doch, dass es Gehör findet. Und dass hier natürlich Israel seit dem 7. Oktober in einer unglaublich schwierigen Situation ist. Sie wurden angegriffen. Sie wurden Opfer eines Pogroms. Das darf man nie vergessen. Wir dürfen nie Opfer-Täter-Umkehr begehen. Und dass sie haben ein Selbstverteidigungsrecht. Und wir haben weiterhin Zehntausende israelische Familien, die nicht in ihre Häuser zurückkehren können im Norden Israels, weil die Hisbollah unablässig Raketen schießt. Also das dürfen wir nie, wenn man das Gesamtbild betrachtet, weglassen, weil das ist in Wirklichkeit die Ursache des Problems, das wir jetzt sehen. Herr Minister, was wird das UNIFIL-Angriffe aufhören? Verzeihung? Das Appell ist ganz klar, keine Angriffe, das ist inakzeptabel auf die Blauhelme, auf die Soldaten. Immerhin 16 Mitgliedstaaten sind dort, der EU sind dort auch vertreten, dass die aufhören müssen und dass hier klar unterscheiden werden muss. Es ist ein Faktum, dass natürlich die Hisbollah teilweise ihre Stellungen ganz bewusst, so ähnlich wie es die Hamas auch in Gaza macht, ganz bewusst in der Nähe von UNIFIL-Stützpunkten und Bunkern eingerichtet hat. Aber da ist auch klar der Appell an die IDF, sie müssen unterscheiden zwischen den Terroristen der Hisbollah und den Blauhelmen, die eine ganz wesentliche Aufgabe erfüllen. So. Yeah. Well, the attacks we have witnessed in the last couple of days on the blue helmets in UNIFIL are simply unacceptable, and we call on all parties to respect the mandate. They are working there because of a mandate of the UN Security Council, and it's not up to one state or even terrorist organization like Hezbollah to try to change that. They're doing a tremendously important job.
And Austria is not a bystander. We have more than 120 soldiers, male and female, in the camps. So we are very much concerned. We have reached out to our Israeli friend to make our position very clear. No, they will not withdraw. No, yes, they will continue to fulfill their mandate. And yes, we demand on each and every party to respect this mandate and respect the security and safety of our blue helmets, which has to be ensured at each and every occasion. Es geht ja darum, dass wir sozusagen sehen, dass der Iran massiv militärisch Russland unterstützt mit Know-how, Raketen, Drohnen und anderen im Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist eine Reaktion darauf. Natürlich muss man auch ganz offen sagen, in der Diplomatie, Sanktionen sind immer wieder das Eingeständnis in Wirklichkeit, dass Diplomatie am Ende des Alphabets angekommen ist. Das ist immer das Problem dabei. Ich glaube, wir müssen hier sehr sorgfältig sein, weil ich habe ein sehr offenes, sehr deutliches, längeres Gespräch gehabt mit meinem neuen iranischen Kollegen in New York am Rande der Generalversammlung. Und wir müssen immer auch die Tür offen lassen für Gespräche. Wien war ja der Ort, wo auch damals die Atomverhandlungen stattgefunden haben, die dann zum JCPOA-Vertrag geführt haben. Und ich glaube, wir müssen wir können nicht ghosten, wir können nicht canceln in der internationalen Politik. Es geht nicht um Social Media, sondern es geht um das Zusammenleben auf diesem Planeten. Ja, das iranische Regime bei jeder Wegkreuzung wählt die falsche Abzweigung und geht in die falsche Richtung. Aber ich glaube, wir müssen immer auch in der Lage sein, hier gewisse Dialogkanäle offen zu halten. Herr Minister, eine Frage noch. Was halten Sie von dem Plan Corells, die Blockade der IWF zu laufen, indem man Beiträge beteiligt? Ich habe Sie ganz verzeiht. Was halten Sie von Corells Plan, die IPF-Blockade dadurch aufzuliegen, dass Beiträge für Freiwillige Ich bin immer etwas zögerlich, wenn es auf europäischer Ebene heißt, wir finden keine Einigung zu 27 und jetzt heben wir eigentlich das auf und machen einen Dreh, in dem wir sozusagen nationalstaatlich zu 26 einen Beschluss fassen. Ich würde weiterhin dafür plädieren, dass wir es versuchen, gemeinsam zu schaffen. Wir haben ja in den letzten 2,5 Jahren immer wieder eine Einigung erzielt. Das hätten uns die meisten Beobachter nicht zugesprochen und nicht zugetraut. Und ich würde weiterhin in diese Richtung auch versuchen zu arbeiten. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und das ist etwas, was bei der EU ja doch eine Eigenheit ist. Jeder Mitgliedstaat muss wissen, am Schluss muss es auch der Wille zum gemeinsamen Beschluss geben. So schwierig er ist, man muss anerkennen, die Probleme, die einzelne Staaten haben. Aber wenn das Gefühl gibt, es geht nur um Bestimmen und nur um Blockade, dann entstehen eben solche Debatten. Wäre das für den österreichischen Beitrag ein Problem, wenn man die Verpflichtung sozusagen wegnimmt? Also wir müssen uns das sehr genau anschauen, weil bei den European Peace Facility, bei der Europäischen Friedensfazilität gibt es natürlich für uns die Möglichkeit zur konstruktiven Enthaltung bei denen Teilen, die nicht mit der Neutralität in Einklang zu bringen sind, wo es um militärische Güter geht. Wie das dann wäre, wenn man diesen Weg beschritte, das müssen wir uns sehr genau anschauen. Etwas ist klar aus österreichischer Sicht, die Verfassung, die immerwährende österreichische militärische Neutralität, die ist unantastbar und muss weiterhin gewahrt werden. Danke. Good morning. As new Foreign Minister of Sweden, it feels very good to be here at my first Foreign Affairs Council meeting. But we meet also in troublesome times, and we are very worried about the development in the Middle East. Last week marked 1 year since the horrible terrorist attacks on Israel, and we call on all parties, including Iran and its proxies, to show maximum restraint. And the developments regarding the UNIFIL forces is something that we condemn, together with all other European Union countries. We will also today discuss Ukraine, and Swedish and European support continues to be strong. Sweden has contributed with over 5 billion euros to be exact. Since the war broke out, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. But we need to continue working on how to develop the sanctions against those who somehow contribute to Russia's unlawful war in Ukraine. On a happier note, I look forward to the lunch with UK Foreign Secretary, Mr. Lammy. UK is a strategic partner to
the EU, and I think we both benefit a lot from working closely together on foreign policy, but also on security policy. Thank you very much. We'll be discussing sanctions against Israel. Why is the Iranian when time ready to also designate the revolution? I think on your second question, that time has come. And there are discussions going on. Sweden believes it is important, and we have a unanimous parliament behind us in that stance. Today we will make new decisions which are important on several individuals and entities regarding sanctions on Iran. Perfect. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Buenos días. En este Consejo de Asuntos Exteriores el tema central será la guerra en Oriente Medio, la situación en Líbano y desde luego España va a dejar muy claro que es inaceptable los ataques por parte de Israel y el fuego que se está abriendo en los últimos días sobre las tropas de Finul. Esto debe de parar. Es contrario a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son sus resoluciones y la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la que llevó al despliegue de Finul. Es contrario a lo que esperamos de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, que es un órgano que al final vela por la paz y la seguridad mundial. Al mismo tiempo, estos actos son contrarios al derecho internacional humanitario, como lo son los bombardeos indiscriminados. Hoy voy a expresar también la enorme preocupación por los bombardeos de hospitales, de campos de refugiados, como hemos visto en los últimos días en Gaza. Voy a pedir una vez más un alto el fuego permanente en Gaza, una tregua en Líbano, el respeto a la resolución 1701 por parte de todas las partes, el cese del lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah a Israel, que también condenamos y deploramos, como hemos visto ayer, y la liberación incondicional de todos los rehenes, y que todo ello permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria urgente y que podamos avanzar en esa conferencia de paz por la que España va a trabajar incansablemente para implementar la solución de dos estados. Las tropas españolas en estos momentos se encuentran bien y traslado una vez más nuestro apoyo total a la Finul, a la labor que realiza Finul, que sigue siendo una labor válida y necesaria en estos momentos de guerra, y al secretario general de Naciones Unidas y a las Naciones Unidas por el papel indispensable que juegan. También voy a trasladar mi apoyo a UNRWA, una agencia indispensable para la alimentación y la educación de 6 millones de palestinos frente a los intentos por convertirla y ensuciar su reputación cuando realizan una labor humanitaria absolutamente indispensable. Otro punto muy importante será Ucrania. Vamos a tener un encuentro con nuestro nuevo colega, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, al que vamos a trasladar, desde luego España lo va a hacer, todo su apoyo. En estos momentos en los que encara un nuevo invierno, en que las necesidades eléctricas van a ser muy grandes por esa destrucción masiva que está realizando Rusia y que es contraria al derecho internacional también, porque afecta directamente a los civiles de todo su sistema eléctrico. Por eso España hace donaciones de generaciones a través de su cooperación al desarrollo, y vamos a trasladar, por supuesto, nuestro apoyo también desde un punto de vista militar y humanitario, y esperamos que se puedan desbloquear cuanto antes los activos congelados para que reviertan en el apoyo a Ucrania que hoy trasladaremos todos. Y vamos a tener un almuerzo con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Le trasladaré que España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido, que el Reino Unido sigue siendo un aliado indispensable para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica, y que hay muchísimos campos en los que podemos avanzar. Y también recordaré que, por supuesto, para que ese acercamiento total entre el Reino Unido y la Unión Europea, como desea España, se realice lo antes posible, es importante que de una vez por todas el Reino Unido dé el sí a ese acuerdo generoso, equilibrado, bueno para todas las partes que España ha puesto encima de la mesa en relación a Gibraltar. Te quería preguntar sobre la misión Finul en el Líbano.
¿Cómo se puede garantizar la seguridad de las tropas? ¿España se plantea de alguna manera algún tipo de repliegue? Como sabe, la FINUL está desplegada por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede decidir el repliegue de la FINUL. La FINUL, y así lo constatan todos los actores que realmente tienen voluntad de que cumpla su misión, la sigue cumpliendo en estos momentos. Sigue ocupando posiciones que son fundamentales para permitir que no se dé un enfrentamiento todavía mayor que se está produciendo en estos momentos. Recordemos que Líbano es además un Estado soberano, que por lo tanto toma sus propias decisiones. Por parte de España, el apoyo a la FINUL, el apoyo a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas es total. Nuestras tropas se encuentran bien. Estoy en contacto permanente con el secretario general adjunto Lacroix, encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y él me traslada que las posiciones que toman todas las tropas de FINUL somos 50 estados los que la componemos y son 10.000 soldados, les permiten estar protegidos. Lo que es inaceptable y lo único que pone en riesgo a esas tropas son esos ataques que hemos visto y esa apertura de fuego sobre posiciones de FINUL por parte de Israel, que nosotros condenamos, que deben cesar inmediatamente y no volverse a reproducir, y que son contrarias al derecho internacional humanitario. Quiero recordar de nuevo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que con sus resoluciones decidió el despliegue de esa fuerza, y le corresponde, por supuesto, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todos los Estados miembros que participamos y todos aquellos que somos parte de Naciones Unidas, incluido Israel, proteger esas resoluciones, defenderlas, aplicarlas y, por lo tanto, proteger y defender a las tropas de FINUL, que lo que hacen es una labor por la paz y en favor de la paz. Estados Unidos ha anunciado que va a desplegar más defensas aéreas en Israel y personal para operarlas. ¿Cree que está más cerca un conflicto con Irán directo? Mire, no comento decisiones de otros estados. Desde luego yo le puedo decir cuál es la posición de España. Y la posición de España es que Oriente Medio no necesita más armas. Por eso nosotros tomamos a partir del 7 de octubre, la decisión de no conceder nuevas licencias de exportación con armamento que tenga destino final Israel. Por eso tampoco permitimos a los buques con cargamento de armas hacia Israel hacer escala en nuestros puertos. Lo que tiene que abrirse paso es la diplomacia. Y desde luego la situación ya es enormemente grave, de una gravedad extrema. Tenemos una catástrofe humanitaria en Gaza y vemos esos bombardeos de campos de refugiados que rechazamos completamente, de hospitales en Gaza, una violencia creciente en Cisjordania y una guerra sobre el terreno en un Estado soberano como es Líbano. No queremos que esta guerra se convierta en una guerra total y que involucre todavía a más actores. Hay una vía que es la diplomacia, hay una vía para la paz, que es la conferencia de paz que España lleva meses poniendo encima de la mesa, por la que no vamos a cejar de trabajar y que ya congrega en torno a ella a 90 Estados miembros. Esa es la vía, y la vía que israelíes y palestinos han negociado durante décadas, que es la solución de dos estados, ponerlo en marcha, un auténtico Estado palestino, y que sea el Estado palestino que viva en buena vecindad con el Estado de Israel el que garantice la paz y la seguridad del otro. Sobre el Reino Unido, ¿cree que la falta de concluir este acuerdo sobre Gibraltar puede entorpecer el reseteo de la nueva relación como viene pidiendo Londres? Bueno, ese acuerdo es una parte del acuerdo de retirada. Para España es una parte muy importante. Nosotros deseamos ver un acercamiento del Reino Unido. Yo lo voy a trasladar hoy así a mi colega David Lammy y al resto de los 26 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Además, lo he dicho en la reunión que tuve en Londres, se lo trasladé a David Lammy en muchas ocasiones. Nosotros queremos la relación más estrecha posible entre el Reino Unido y la Unión Europea. España es el país de la Unión Europea con la mayor colonia de ciudadanos británicos perfectamente integrados entre nosotros, y tenemos una enorme conectividad, inversiones cruzadas, pero evidentemente hay que resolver esta situación en relación a Gibraltar. España tiene ya desde hace muchos meses un acuerdo equilibrado, generoso,
que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías. No existe ningún motivo para que el Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí, lo que sí vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera. ¿Qué más puede hacer la Unión Europea para que Edmundo González sea presidente en enero? Una vez más, un Consejo de Asuntos Exteriores más es a petición de España y solo a petición de España que Venezuela entre en el Consejo de Asuntos Exteriores. Es así en todos los Consejos de Asuntos Exteriores desde el 28 de julio. Vamos a analizar entre todos la situación, vamos a ver cómo puede avanzar la voluntad democrática de los venezolanos que la expresaron libremente el 28 de julio, siendo siempre una solución que tiene que ser venezolana, tiene que venir de los propios venezolanos, tiene que ser una decisión soberana de los venezolanos, no puede venir impuesta desde fuera y, por supuesto, tiene que ser pacífica. Vamos a analizar todo eso y, por supuesto, yo voy a poner encima de la mesa de nuevo la inaceptable situación de nuestros dos ciudadanos, los dos españoles que están injustamente retenidos en estos momentos en Venezuela, como hay también un ciudadano checo, mi colega checo me lo recuerda. Buenos días. En este Consejo de Asuntos Exteriores el tema central será la guerra en Oriente Medio, la situación en Líbano y, desde luego, España va a dejar muy claro que es inaceptable los ataques por parte de Israel y el fuego que se está abriendo en los últimos días sobre las tropas de Finul. Esto debe de parar. Es contrario a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son sus resoluciones y la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la que llevó al despliegue de Finul. Es contrario a lo que esperamos de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, que es un órgano que al final vela por la paz y la seguridad mundial. Al mismo tiempo, estos actos son contrarios al derecho internacional humanitario, como lo son los bombardeos indiscriminados. Hoy voy a expresar también la enorme preocupación por los bombardeos de hospitales, de campos de refugiados, como hemos visto en los últimos días en Gaza. Voy a pedir una vez más un alto el fuego permanente en Gaza, una tregua en Líbano, el respeto a la resolución 1701 por parte de todas las partes, el cese del lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah a Israel, que también condenamos y deploramos, como hemos visto ayer, y la liberación incondicional de todos los rehenes, y que todo ello permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria urgente y que podamos avanzar en esa conferencia de paz por la que España va a trabajar incansablemente para implementar la solución de dos Estados. Las tropas españolas en estos momentos se encuentran bien y traslado una vez más nuestro apoyo total a la Finul, a la labor que realiza Finul, que sigue siendo una labor válida y necesaria en estos momentos de guerra, y al secretario general de Naciones Unidas y a las Naciones Unidas por el papel indispensable que juegan. También voy a trasladar mi apoyo a UNRWA, una agencia indispensable para la alimentación y la educación de 6 millones de palestinos frente a los intentos por convertirla y ensuciar su reputación cuando realizan una labor humanitaria absolutamente indispensable. Otro punto muy importante será Ucrania. Vamos a tener un encuentro con nuestro nuevo colega, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, al que vamos a trasladar, desde luego España lo va a hacer, todo su apoyo en estos momentos en los que encara un nuevo invierno, en que las necesidades eléctricas van a ser muy grandes por esa destrucción masiva que está realizando Rusia y que es contraria al derecho internacional también, porque afecta directamente a los civiles de todo su sistema
sistema eléctrico. Por eso España hace donaciones de generaciones a través de su cooperación al desarrollo, y vamos a trasladar, por supuesto, nuestro apoyo también desde un punto de vista militar y humanitario. Y esperamos que se puedan desbloquear cuanto antes los activos congelados para que reviertan en el apoyo a Ucrania que hoy trasladaremos todos. Y vamos a tener un almuerzo con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Le trasladaré que España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido, que el Reino Unido sigue siendo un aliado indispensable para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica, y que hay muchísimos campos en los que podemos avanzar. Y también recordaré que, por supuesto, para que ese acercamiento total entre el Reino Unido y la Unión Europea, como desea España, se realice lo antes posible, es importante que de una vez por todas el Reino Unido dé el sí a ese acuerdo generoso, equilibrado, bueno para todas las partes que España ha puesto encima de la mesa en relación a Gibraltar. Te quería preguntar sobre la misión FINUR en el Líbano. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de las tropas? ¿España se plantea de alguna manera algún tipo de repliegue? Como sabe, la FINUL está desplegada por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede decidir el repliegue de la FINUL. La FINUL, y así lo constatan todos los actores que realmente tienen voluntad de que cumpla su misión, la sigue cumpliendo en estos momentos, sigue ocupando posiciones que son fundamentales para permitir que no se dé un enfrentamiento todavía mayor que el que se está produciendo en estos momentos. Recordemos que el Líbano es además un Estado soberano, que por lo tanto toma sus propias decisiones. Por parte de España, el apoyo a la FINUL, el apoyo a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas es total. Nuestras tropas se encuentran bien. Estoy en contacto permanente con el secretario general adjunto Lacroix, encargado de la operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y él me traslada que las posiciones que toman todas las tropas de FINUL somos 50 estados los que la componemos y son 10.000 soldados, les permiten estar protegidos. Lo que es inaceptable y lo único que pone en riesgo a esas tropas son esos ataques que hemos visto y esa apertura de fuego sobre posiciones de FINUL por parte de Israel, que nosotros condenamos, que deben cesar inmediatamente y no volverse a reproducir, y que son contrarias al derecho internacional humanitario. Quiero recordar de nuevo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que con sus resoluciones decidió el despliegue de esa fuerza, y le corresponde, por supuesto, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todos los Estados miembros que participamos y todos aquellos que somos parte de Naciones Unidas, incluido Israel, proteger esas resoluciones, defenderlas, aplicarlas y, por lo tanto, proteger y defender a las tropas de FINUL, que lo que hacen es una labor por la paz y en favor de la paz. Estados Unidos anunció que va a desplegar más defensas aéreas en Israel y personal para operarlas. ¿Cree que está más cerca un conflicto con Irán directo? Mire, no comento decisiones de otros estados. Desde luego yo le puedo decir cuál es la posición de España. Y la posición de España es que Oriente Medio no necesita más armas. Por eso nosotros tomamos a partir del 7 de octubre, la decisión de no conceder nuevas licencias de exportación con armamento que tenga destino final Israel. Por eso tampoco permitimos a los buques con cargamento de armas hacia Israel hacer escala en nuestros puertos. Lo que tiene que abrirse paso es la diplomacia, y desde luego la situación ya es enormemente grave, de una gravedad extrema. Tenemos una catástrofe humanitaria en Gaza y vemos esos bombardeos de campos de refugiados que rechazamos completamente, de hospitales en Gaza, una violencia creciente en Cisjordania y una guerra sobre el terreno en un Estado soberano como es el Líbano. No queremos que esta guerra se convierta en una guerra total y que involucre todavía a más actores. Hay una vía que es la diplomacia, hay una vía para la paz, que es la conferencia de paz que España lleva meses poniendo encima de la mesa, por la que no vamos a cejar de trabajar y que ya congrega en torno a ella a 90 Estados miembros. Esa es la vía, y la vía que israelíes y palestinos han negociado durante décadas, que es la solución de dos estados, ponerlo en marcha, un auténtico Estado palestino, y que sea el Estado palestino que viva en buena vecindad con el Estado de Israel el que garantice la paz y la seguridad del otro. Sobre Reino Unido, ¿cree que la falta de concluir este acuerdo sobre Gibraltar puede entorpecer el reseteo de la nueva relación como viene pidiendo Londres? Bueno, ese acuerdo es una parte del acuerdo
acuerdo de retirada para España es una parte muy importante. Nosotros deseamos ver un acercamiento del Reino Unido. Yo lo voy a trasladar hoy así a mi colega David Lammy y al resto de los 26 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Además, lo he dicho en la reunión que tuve en Londres, se lo trasladé a David Lammy en muchas ocasiones. Nosotros queremos la relación más estrecha posible entre el Reino Unido y la Unión Europea. España es el país de la Unión Europea con la mayor colonia de ciudadanos británicos perfectamente integrados entre nosotros y tenemos una enorme conectividad, inversiones cruzadas, pero evidentemente hay que resolver esta situación en relación a Gibraltar. España tiene ya desde hace muchos meses un acuerdo equilibrado, generoso, que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías. No existe ningún motivo para que el Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí, lo que sí vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera. ¿Qué más puede hacer la Unión Europea para que Edmundo González sea presidente en enero? Una vez más, un Consejo de Asuntos Exteriores más, es a petición de España y solo a petición de España que Venezuela entre en el Consejo de Asuntos Exteriores. Es así en todos los Consejos de Asuntos Exteriores desde el 28 de julio. Vamos a analizar entre todos la situación, vamos a ver cómo puede avanzar la voluntad democrática de los venezolanos que la expresaron libremente el 28 de julio, siendo siempre una solución que tiene que ser venezolana, tiene que venir de los propios venezolanos, tiene que ser una decisión soberana de los venezolanos. No puede venir impuesta desde fuera y, por supuesto, tiene que ser pacífica. Vamos a analizar todo eso y, por supuesto, yo voy a poner encima de la mesa de nuevo la inaceptable situación de nuestros dos ciudadanos, los dos españoles que están injustamente retenidos en estos momentos en Venezuela, como hay también un ciudadano checo, mi colega checo me lo recuerda siempre. Esa petición de España que siempre está Venezuela encima de la mesa y yo siempre recuerdo a los otros 26 que Venezuela también existe. Sobre Ucrania, ¿cree que puede salir adelante la propuesta alternativa de Borrell para desbloquear los 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania que sigue bloqueando Hungría? Nosotros la vamos a apoyar con fuerza. Requiere unanimidad. Yo no puedo hablar en nombre de los 26, pero desde luego lo que yo voy a trasladar es que España la apoya decididamente, es lo que Ucrania necesita y no entendemos qué podría llevar o motivar que alguien lo vetara en estos momentos. Muchas gracias. Tak máte exkluzivně. No, tak tady je kamera, takže tak exkluzivní to nebude. Pane ministře, chcete dát na úvod nějaké prohlášení, nebo se můžu rovnou ptát? Určitě povídejte, pak když tak se dostaneme. Tak jedním z tématem, které dnes budete řešit, bude uvolnění těch zablokovaných peněz na pomoc Ukrajině z Evropského mírového nástroje. Jak by mohly vypadat ty recepty na to, jak ty peníze uvolnit? Musíme najít politickou shodu, to znamená, diskuze proběhne a uvidíme, jestli se podaří vlastně v tuto chvíli maďarský odpor nějakým způsobem překonat. Já myslím, že je důležité, aby prostě zaznělo, že Česko to podporuje, že Česko je připraveno samozřejmě i z těch finančních prostředků čerpat a obecně platí, že podporujeme využití těch zmražených peněz na podporu Ukrajině. Diplomaté mluví o tom, že ve hře je i varianta, že by se zreformoval ten fond, tak aby členské státy přispívaly dobrovolně a tím pádem by potom nebylo nutné k vyplácení té pomoci dosáhnout jednomyslnosti. To je varianta, která se objevuje už delší dobu, ale podstatné je, aby s tím všichni členské státy Evropské unie byly komfortní. To znamená, pokud by toto odblokovalo situaci, tak samozřejmě já bych tento návrh přivítal. Takže i to bude dnes tedy předmětem jednání. Víte co, debata proběhne a uvidíme, kam se posuneme. Bohužel viděli jsme, že na těch minulých radách jsme se moc daleko posunout dokázali. Další věc, dnes byste měli schvalovat nové sankce proti Íránu, tak čeho se prosím budou týkat? Víte co, situace v regionu je poměrně dramatická, vidíme celou řadu eskalací a Iránci tam loutkově vodí různé vojenské skupiny, teroristické skupiny a je potřeba prostě dále ukazovat a jednoznačně upozorňovat na to, že je nepřijatelné, aby on tímto způsobem zhoršoval bezpečnostní situaci v regionu. To znamená, ty sankce míří tímto směrem.
se nemýlím, tak ty sankce mají mířit na dodávky balistických raket do Ruska. To jsou všechno spojené nádoby. Podívejte se, jakým způsobem ty drony a rakety jsou využívány. Jednou na Ukrajině, jednou proti Izraeli, jinde to jsou Hutijové, kteří ohrožují mezinárodní obchod. Další věc, v noci na dnešek členské státy schválily odsouzení útoků Izraele na mírové jednotky OSN v Libanonu. Josep Borrell před chvílí mluvil o tom, že nechápe, proč to trvalo několik dní najít shodu na něčem takto jednoznačném. Proč si myslíte, že je problém najít společnou řeč vlastně v této otázce? No tak tým Josefa Borrella nepředvedl opět moc dobrou práci. Bohužel jsme toho svědky jako už po několikáté, ale já si myslím, že je důležité, že máme kvalitní statement, který Evropská unie vydala ho v den zasedání Rady ministrů zahraničních věcí a nechci dál ten proces komentovat. Ještě taková obecnější otázka ve světle těchto útoků na jednotky OSN. Není podle vás na čase, aby česká vláda přehodnotila svůj nekritický přístup k politice Izraele a k jeho akcím? Nemáme nekritický přístup, máme principiální přístup, který staví na tom, že mezi Českem a Izraelem strategické partnerství, dlouhodobě dobré vztahy, ale samozřejmě zároveň vždy velmi důsledně dbáme na to, aby Izrael měl právo se bránit. V případě třeba Libanonu vidíte, že už tam celou řadu měsíců mnoho desítek tisíc obyvatel muselo opustit své domovy. Hizballáh dennodenně pálí rakety, tudíž Izrael činí kroky k tomu, aby tuto situaci změnil. Takže to není o tom, že by ten přístup byl nekritický, ale je spíše principiální. Se neobáváte, že Česká republika z pohledu historie jednou se ukáže, že byla na strany, která porušovala mezinárodní dohody? Určitě se nebojím toho, že by Česko z historického hlediska bylo posuzováno nějak negativně. A ještě tedy postoj Česka k těm útokům na UNIFIL? My jsme podpořili to společné stanovisko Evropské unie, to znamená, my vyzýváme k dodržování mezinárodního práva, je tam celá řada rezolucí, včetně rezoluce 1701, která vyzývá k tomu, aby se Hizballáh odsunul od těch hranic, aby byl severněji, ta například není dodržována, takže samozřejmě platí to, co je v tom stanovisku. Ještě něco, co byste rád dodal? Ale já myslím, že jsme to všechno pokryli. Tak jo, děkuji moc. Přijdete za náma ještě odpoledne? Určitě domluvíme. The situation around the UN force in Lebanon, how do you see on that situation? So I think it's important that the EU has released a common statement. So basically that's the Czech position also. I would like to also reiterate our support to Israel's right to self-defense, given that there's 60,000 people who are not able to live in their homes because basically daily Hezbollah rockets are flying from the South Lebanon to northern Israel. I think there are UN resolutions which, if they will be fulfilled, the situation would look different. So I think we should focus on the escalation, but also on our principal stance on that. Do you see any possibility for the UN force to pull back, to follow the words from Israel to pull back? I cannot predict that. I'm not, Czechia is not part of that mission, so not part of the decision-making process. There are a lot of talks about whether one should send arms to Israel. What is your view on this? I think Israel has the right to self-defense, and it includes armaments shipments. And to those EU countries that are reluctant to send this is a national capacity of every country in the world, in the EU, to decide to whom provide and which, what and which. So I would leave it like that. Thank you very much. Goodbye. Good morning. So I want to stress that today it's very important that the EU sends clear signal that we are phasing out from fossils and we are approaching to decide about 90% net reduction target in carbon emissions by 2040, and that we can lead by not only urging others to do but also doing ourselves. And in
COP29 at Baku, we need to find also ways how to broaden the contributor base for climate financing. The situation in between developed and developing countries has been changing very much during past 30 years, and we can't be stuck to the old structure of division between old industrialized countries and the developing world. Overall, we must lead the process to save the climate pact and its future, and Baku meeting is a crucial milestone towards the future. Thank you. Nuclear being in the text, I mean, I understand it's a big debate. We support technology neutrality overall, both in EU and global level, and we see that nuclear is a necessary part of getting rid of fossils fast enough, and we've been doing that also ourselves in the Nordics, and we would hope also EU to take a positive position, seeing nuclear as one part of the solution. But we think that that's not the main issue today. We must push ambitious goals in Baku to be approved, and also the finance deal to be done, and nuclear is not probably the crucial issue now today on the table. But yes, if you ask, we support technology neutrality, including nuclear. Should the EU put more money into climate finance? It already is a big contributor. Probably everybody needs to do more, also EU, but as I've been stressing, we can't be in a situation forever where countries like Singapore or that kind of countries are still treated as developing countries, even if their GDP per capita might be higher than that of many EU countries. So we need to broaden the donor base as well, and also to find more ways to make credibility for carbon offset credits market, for example, so that we capitalize private markets to be major part of the solution. Okay, thank you. Ein Jahr nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel steht die Region weiterhin am Abgrund. Wir werden heute darüber beraten, wie wir als EU dazu beitragen können, dass die Lage in der Region nicht weiter eskaliert. Auch der Iran hat Israel direkt mit Raketen angegriffen und indirekt durch die Unterstützung der Terroristen, der Hamas, der Hisbollah und der Houthis. Das dürfen wir nicht unbeantwortet lassen. Wir werden deswegen darüber beraten, wie wir auch mit neuen Sanktionen darauf reagieren können. Der Iran hat außerdem Russland dabei unterstützt, brutal die Ukraine zu überfallen. Deswegen beschließen wir Sanktionen heute gegen den Iran in diesem Zusammenhang. Auch aus dem Libanon wird Israel angegriffen von der Hisbollah. Diese Angriffe müssen aufhören. Israel hat das Recht, sich dagegen zu verteidigen im Einklang mit dem internationalen Völkerrecht. Da geht es vor allen Dingen darum, den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten wirklich zu gewährleisten. Auch der Beschuss der UN-Friedenstruppe ist nicht hinnehmbar. Deswegen haben wir als EU ein Statement abgestimmt, wo wir das klar zum Ausdruck bringen und auch die israelische Regierung zu Aufklärung auffordern. Wir sind auch sehr besorgt über die humanitäre Lage in Gaza, vor allen Dingen in Nordgaza. Hier ist Israel aufgefordert, die Grenzübergänge, die Landübergänge zu öffnen, damit dringend benötigte humanitäre Hilfe die Menschen, die Frauen, die Kinder in Gaza erreichen kann. In der Ukraine geht Putin rücksichtslos gegen die Lebensadern vor, gegen die Energie- und Verkehrsversorgung. Darauf antworten wir, indem wir ganz klar an der Seite der Ukraine stehen und sie weiterhin unterstützen. Wir haben gerade ein neues militärisches Hilfspaket geschnürt über 1,4 Milliarden Euro gemeinsam mit Partnern. Wir bringen Finanzhilfe auf den Weg, 35 Milliarden Euro. Wir unterstützen die Ukraine im Training. Auch hier beraten wir heute darüber, wie auch die EU-Trainingsmission weiter verlängert werden kann. Und
Wir adressieren auch russische Destabilisierung bei uns in Europa. Wir sehen wiederholt, dass wir das Ziel von Desinformationskampagnen sind. Und deshalb haben wir jetzt ein Sanktionsregime dagegen beschlossen. Die Menschen in Europa haben das Recht, in einem freien und fairen Informationsumfeld zu leben. Heute begrüßen wir den britischen Außenminister hier in Luxemburg. Darauf freue ich mich schon sehr. Es ist klar, Großbritannien braucht die EU braucht Großbritannien und deshalb werden wir heute darüber beraten, wie wir enger zusammenarbeiten können, gerade auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir werden uns auch mit der Lage im Sudan beschäftigen, die wirklich dramatisch ist. Eine humanitäre Katastrophe spielt sich dort ab. Wir schauen genau hin. Wir haben das Thema auch in New York in den letzten Wochen intensiv auf die Agenda gebracht. Es muss hier dringend zu einem Waffenstillstand kommen. Und um Druck auf die Kriegsparteien auszuüben, wollen wir auch, dass die EU hier zusätzliche Sanktionen verhängt. Es ist klar, die Menschen im Sudan haben ein Recht darauf, in Frieden zu leben und dass dieser furchtbare Krieg dort endlich zu Ende geht. Wir werden uns heute auch mit der internationalen Klimakonferenz der COP beschäftigen. Das ist der letzte Außenrat vor der COP. Hier treten wir ein für eine ambitionierte Position der EU. Und wir werden uns beschäftigen mit der Lage in Georgien. Es ist ganz klar, wir unterstützen Georgien auf dem Weg in die EU. Das geht allerdings nicht für die aktuelle georgische Regierung. Die legt diesem Weg in die EU Steine in den Weg. Es ist wichtig, dass die Menschen in Georgien das Recht haben, frei zu entscheiden über ihren Weg. Und deshalb ist die Integrität der Wahlen, dass sie frei und fair stattfinden, wirklich zentral. Die Bundesregierung setzt sich schon lange dafür ein, dass die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisationen eingestuft werden. Und es ist höchste Zeit, dass wir dafür auch in der EU den Weg freimachen. Der Iran bestreitet ja ballistische Raketenadministration. Die EU sagt, sie will trotzdem verstärken. Warum ist das notwendig? Es gibt ganz klare Belege darüber, dass der Iran ballistische Raketen geliefert hat. Und das ist ganz klar nicht mit der Pflicht auf Frieden zu vereinbaren. Wir setzen uns dafür ein, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer das Recht haben, selber über ihre Zukunft zu entscheiden. Und deshalb darf Russland hier nicht unterstützt werden militärisch. Wir haben als EU ganz klar und geschlossen gesagt, dass dieser Beschuss nicht hinnehmbar ist. Wir haben Aufklärung gefordert und genau darüber werden wir jetzt auch weiter noch beraten. Vielen Dank. Good morning. Very busy agenda today. We will discuss the Russian aggression against Ukraine and the crisis in the Middle East. One point of particular importance for Romania is the discussion on the Republic of Moldova ahead of presidential election and of referendum on EU accession. We will have an informal exchange of views with UK Foreign Secretary David Lammy. On Russian aggression against Ukraine, it is important for the EU to continue its support for Ukraine, especially in the military field. In this context, unblocking the European peace facilities becomes critical. At the same time, we have to adapt the EUMAM mission in order to better respond to Ukrainian needs. As Russia attacks intensify before the winter, we have to continue our support for Ukraine and also for Republic of Moldova in the energy field. I welcome the adoption of a new sanction regime on Russia
destabilizing actions against Ukraine, and I support the adoption of further restrictive measures. On the Republic of Moldova, it is crucial to send a clear political message of support ahead of presidential election and of referendum on EU accession. I welcome the visit of President von der Leyen to Chisinau and the adoption of the growth plan, which will stimulate the reforms and economic growth for Republic of Moldova in the next year. Today, we will adopt a new package of sanctions against 5 persons and 1 entity who participate in action for destabilizing the Republic of Moldova. It is also crucial to enhance Republic of Moldova resilience in order to counter the Russian propaganda and the hybrid threats which have intensified ahead of election and a referendum. On the Middle East, we are deeply concerned about the volatility, increasing volatility of the security situation. We call for the escalation, for a permanent ceasefire, release of all hostages, and of course continuing the humanitarian support. This is what Romania is doing. Romania brought 8 children and their families from Gaza to be treated in Romanian hospitals, and also Romania has sent 8 tons of food to Lebanon. In the discussions with the UK Foreign Secretary, I will express Romania's openness for deepening the cooperation between UK and EU in the field of foreign policy, security and defence, giving our shared values but also common challenges we are facing together. Thank you. Guten Morgen. Wir sind jetzt heute hier in Luxemburg, um unsere Vorbereitung für COP29 zu schaffen als die EU. Die EU ist eine der wichtigsten Akteure in Klimaschutzpolitik. Und es ist wichtiger als je. Wir sehen alle, was für Auswirkungen wir hier in Europa erleben, in Zentraleuropa mit den Fluten. Aber auch wir sehen das in andere Länder. Gucken Sie mal an den USA, an Nepal, an China. Aber in Europa sehen wir auch die Chancen hier. Die Chance für die grüne Transformation, die Jobs, die wir schaffen. Heute werden wir uns COP29 vorbereiten, auf Basis von unseren Erfolgen letztes Jahr. Es geht um, wie wir die Energiewende beschleunigen, wie wir der Abkehr von fossilen Energien, der Verdreifachung von Erneuerbar und Energieeffizienz, wie wir das umsetzen. Das ist sehr wichtig. Und Nummer 2, großes Thema ist, wie schaffen wir ein neu und modernes internationaler Finanzrahmen, sodass die Entwicklungsländer die Unterstützung, die Finanzierung, die Investitionen bekommen, die sie brauchen. Da gibt es verschiedene Gespräche. Nummer 1, was für Signale sollen wir rausschicken an andere Institutionen, sodass wir gegen Verschuldung kämpfen können, internationale Finanzreformen, wie wir mehr Privatsektorgelden in dieses Rahmen bekommen. Und Nummer 2 natürlich ist die Frage des Kernes, also wie viel Finanzierung, öffentliche und katalysierte Privatmittel werden wir zur Verfügung stellen für Entwicklungsländer, für die meistens betroffenen Länder und wer außerhalb Europa und andere Industriestaaten einen Beitrag leisten können. Es gibt viele Länder, die jetzt sehr wohlhabend sind, sehr erfolgreich sind. Wir glauben, sie müssen auch einen Beitrag zu diesem Klimafinanzierungsrahmen und Ziel schaffen. Letztens würde ich sagen, wir gehen davon aus, dass das eine sehr inklusive COP ist, mit viel Engagement von NGOs, von Wissenschaftlern, von Unternehmen. Und da sind wir in sehr engem Kontakt mit der aserbaidschanischen Präsidentschaft. Wir brauchen Multilateralismus mehr als je. Und dafür wird die EU dafür kämpfen. I will now make a short statement in English. Today we are here in Luxembourg to prepare COP29.
We see the urgency of this both from a perspective of the impacts that are hitting around the world so intensively, whether it be the floods in Central Eastern Europe or other parts of the world, the hurricanes in the United States, the impacts in Nepal and Africa, but also because we see the urgency and the success of a transformation to a green economy. And that we want at this COP to move forward and accelerate. Whether that be priority one, making sure we're implementing the agreements we made last year to transition away from fossil fuels in a just, orderly, and equitable fashion, build up triple renewable energy. We need to make sure there's an implementation plan for that countries are actually implementing. The European Union is very strong on this. Or number two, how we actually are going to achieve a new international finance framework. One that actually is modern, that reflects the moments of today, where we send signals regarding debt relief to developing countries, where we send signals to reform the international financial institutions, where we send signals to make sure that the private sector is doing its part, because without private sector finance and investment, we will not succeed. But also to work together as the European Union to say to the poorest countries on earth, we will continue to support you. We will take the lead. But that is not enough. We need other wealthy nations to contribute to this international financial goal, and that is a big priority for the European Union. We are looking forward to a very inclusive COP from the Azerbaijani presidency, with NGOs, activists, business, scientists, all able and ready to play their part. And lastly, but not leastly, this is a moment where multilateralism must work. We had a very good pre-COP last week in Baku. We saw the readiness of countries to roll up our sleeves, but we still have a very long way to go, and the European Union will lead the way in ensuring that we have a successful COP29. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à ce Conseil des ministres de l'Environnement avec un agenda fourni. D'abord, le mandat pour la COP 29. Sur ce mandat, je crois très important de réitérer ce que nous avons obtenu à la COP 28, c'est-à-dire la sortie progressive des énergies fossiles. Ça a été un combat et une victoire de l'Union européenne l'année dernière. Il est important qu'il n'y ait aucun recul sur tous les éléments de cette sortie progressive des énergies fossiles et sur les ambitions de mise en œuvre d'un agenda énergétique ambitieux. Je pense évidemment au triplement des renouvelables, au développement du nucléaire et à tout l'enjeu de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, les économies d'énergie. Toutes les rédactions qui allaient en ce sens doivent être maintenues dans l'accord de la COP 29, qui sera une discussion, je pense, compliquée. Deuxième sujet, c'est le mandat pour la COP 16 à Cali. La France poussera une vision très ambitieuse de ce mandat. C'est nécessaire au moment où nous assistons à l'effondrement de notre biodiversité à l'échelle de la planète. Et c'est une COP de mise en œuvre. Il faudra montrer que l'Union européenne est à la pointe de ce combat. S'agissant du traité plastique, nous aurons une discussion et je souhaite que nous allions là aussi sur des positions ambitieuses et notamment une analyse sur l'ensemble du cycle de vie du plastique. Et donc la France portera également cette position ambitieuse. Et puis nous aurons une discussion sur les produits chimiques. Sur les produits chimiques, la France souhaite que l'Union européenne interdise les exportations de produits chimiques qu'elle interdit sur son propre territoire. C'est évidemment une question de bon sens et c'est un principe que nous appliquons nous-mêmes déjà en France. Enfin, un dernier mot pour mentionner les bilatérales que j'aurai avec différents ministres, notamment avec le ministre danois,
à qui je ferai part de la préoccupation de la France s'agissant de la situation de Paul Watson. Vous le savez, le président de la République considère que les faits qui sont reprochés à Paul Watson ne justifient pas son maintien en détention ou son extradition. Et donc, je ferai part à mon homologue de cette position et de notre souhait de faciliter toute avancée dans ce domaine. Accueillir l'énergie nucléaire dans les mandats qu'on a fait. Je crois qu'on a aujourd'hui une rédaction internationale, un langage agréé, comme on dit en termes diplomatiques, qui est très clair. Le nucléaire est cité à plusieurs endroits dans l'accord de la COP 28. Ce serait un recul que de remettre en cause ces rédactions. C'est ce que disent les scientifiques, c'est ce que dit le GIEC, et c'est ce que nous avons aussi ensemble négocié l'année dernière. Donc il ne s'agit pas d'aller plus loin, il s'agit juste de construire sur ce qui a été obtenu à la COP 28 et qui me paraît très solide et qui suppose de continuer, si on veut réellement atteindre la neutralité climatique en 2050. C'est une question essentielle, de pouvoir s'appuyer sur tous les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier les leviers qui permettent d'avoir une énergie pilotable et qui complémente les énergies intermittentes. Beaucoup de pays en Europe, il y a beaucoup de problèmes avec l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que vous disiez à ces pays-là? Alors je ne connais pas ces problèmes de l'énergie nucléaire. Ce que je sais, c'est ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que l'énergie nucléaire est plus sûre et a un impact moindre sur la santé que par exemple le charbon. Et je crois que si on doit avoir une priorité, c'est de sortir du charbon. On sait qu'il y a des milliers de décès précoces du fait de la pollution au charbon dans le monde et encore en Europe. Ça doit être un combat. Je sais que c'est difficile. Certains pays sont encore très tributaires du charbon. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va le faire du jour au lendemain. Mais la France, par exemple, s'est mis un objectif de sortie du charbon en 2027. Et ça, c'est une action climatique qui est réelle, qui est scientifique et qui nous permet de tenir nos engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et je suis évidemment prête à travailler en bonne intelligence avec tous les autres pays européens pour accompagner cela. So our goal is obviously to, well, we have three objectives on COP29. The first one is to enlarge the basis of countries that could contribute to the financing of mitigation and adaptation. The second point is to give perspective around what is after the $100 billion commitment, so that we can build trust with the African country. And the third point is to ensure that we have additional flows of financing coming from the private sector and coming from the international institutions. You may remember that we launched last year in Paris a summit that point out what could be the enablers to ensure that we come to billion to trillion. And this is the key issue. How do we ensure that the African countries have access to capital markets, and how do we ensure that private financing go to those countries and help to develop new renewable that are economically profitable projects, but due to the specific situation of those African countries regarding the maturity of the capital market, regarding the level of risks assessed by the financing system, are not directed to those countries. So this is clearly what is on the agenda, and we shouldn't miss the fact that it is a COP around financing, but we need to put the focus on mitigation and adaptation. Mitigation is key, and we need to
push the chair of this COP not to we need to insist on the fact this is our main objective, to keep in line with a 1.5 degree target. Well, I think we are leading the game on that. So the key question is, how do we ensure that other countries, other flows go on the table to develop new kind of financing? I mean, we cannot be alone around the table trying to fulfill the expectations of most countries around the world. We need to build this trust, and we need to build this broader basis of countries that contribute to this goal, which is beneficial to every country. Merci. Thank you. Ja, schönen guten Morgen. Also sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Interesse am heutigen Umweltminister-Ministerinnenrat. Sie haben es angesprochen, es geht heute ganz zentral um Verhandlungsmandate für internationale Konferenzen, Plastikabkommen in Südkorea, Biodiversität in Kolumbien, aber natürlich sehr zentral Klimaabkommen in Baku. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen sehr schmerzlich gesehen, wie die Klimakrise Realität ist auf unserem Kontinent. Überschwemmungen, Hochwasser in Polen, in Tschechien, auch in Österreich. Und da macht die Klimakrise vor keinem Land Halt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier aus Luxemburg ein starkes Signal der Europäischen Union senden, dass sie mit ambitionierten Positionen zur Klimakonferenz kommt. Warum ist es wichtig? Wir haben einen Anspruch, Vorreiter zu sein im Klimaschutz. Wir haben die Hoffnungen von weiten Teilen der Welt, die auf Europa liegen. Und das heißt auch, wir haben eine Verantwortung, hier zu liefern. Wir haben ein starkes 2050-Ziel beschlossen. Es geht also darum, den Zwischenschritt 2040 ambitioniert zu gestalten. Wir sehen den Ausbau der Erneuerbaren, der dynamisch ist, der wächst. Und hier gilt es noch schneller zu werden, weil das ist der Teil, der Emissionsreduktionen geliefert hat in den letzten Jahren. Aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende geht es darum, die Abkehr von den fossilen Energien voranzutreiben. Es geht um den Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas. Den haben wir letztes Jahr in Dubai erstmals verschriftlichen können. Und hier geht es jetzt darum, die nächsten wichtigen, ambitionierten Ansagen zu machen, weil die Klimakrise duldet keinen Aufschub und der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas duldet keinen Aufschub. Was heißt das für das heutige Mandat? Wir brauchen Klarheit, dass wir auch die bestehende Kohleverstromung angehen und so rasch wie möglich beenden. Wir brauchen Aussagen dazu, dass wir nicht mehr in fossile Infrastrukturen zusätzlich investieren. Und natürlich eine zentrale Frage für Baku, die Finanzierung. Hier brauchen wir Klarheit auf der Empfänger- wie der Geberseite. Die EU steht dafür, die vulnerabelsten Länder zu unterstützen und steht dafür, dass der Kreis der Beitragszahler sich ausweiten muss. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte für das Verhandlungsmandat heute, aber natürlich auch für die Verhandlungen in Baku. Wir werden heute anstrengende Gespräche, aber ich hoffe, wir werden wie jedes Jahr auch eine produktive und gute Lösung finden. Die Friends of Renewables sind eine Gruppe, die ich letztes Jahr ins Leben gerufen habe, um die Staaten zu koordinieren, die einen ambitionierten erneuerbaren Ausbau in Europa als Speerspitze vorantreiben wollen. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht, zum Beispiel in den Verhandlungen rund um die Erneuerbaren Richtlinie Nummer 3. Und jetzt geht es darum, in einer Zeit, wo sich die Kommission neu findet und die Weichen für die nächsten Jahre stellt, auch die Weichen für die Erneuerbaren für die nächsten Jahre zu stellen. In diesem Non-Paper werden dazu viele wichtige Punkte angesprochen. Für mich einer der zentralen ist eine gute und kohärente Zielarchitektur nach 2030. Der erneuerbaren Ausbau hört nicht mit der RED 3 2030 auf, sondern braucht auch danach eine klare rechtliche Perspektive und einen rechtlichen Rahmen.
Aber darüber hinaus beschäftigt sich das mit vielen wichtigen Punkten, vom Netzausbau und Flexibilisierung bis hin zu Strommarktdesign und den Hürden bei Genehmigungsverfahren. Viele Dinge, die notwendig sind, um mit dem erneuerbaren Ausbau die Dynamik beizubehalten und damit auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen. Nämlich starker erneuerbaren Ausbau heißt geringere Energiepreise und Klimaschutz, und genauso geht das dann auch zusammen. Meine Position ist hier glasklar. Das, was die Emissionsreduktionen in der Vergangenheit geliefert hat und das, was sie in Zukunft liefern wird, sind die erneuerbaren Energien. Das ist die sicherste, die kostengünstigste und die schnellste Technologie, die wir zur Verfügung haben. Darauf müssen wir setzen. Die Erneuerbaren haben nämlich in der Vergangenheit bewiesen, dass sie es können, und auch in den Voraussagen der Kommission ist völlig klar, die Emissionsreduktion kommt aus den Erneuerbaren. Wir sollten uns also auf die Energieformen fokussieren und konzentrieren, die tatsächlich einen Beitrag leisten, und nicht die versprechen, was zu tun, aber nie irgendwie etwas einhalten. Erneuerbare sind die Zukunft, völlig klar. Wir verhandeln hier die Position der Europäischen Union, und die Position der Europäischen Union ist was anderes als die Verhandlungsergebnisse in einer internationalen Konferenz. Wir hätten uns auch im Klimaabkommen von Paris vielleicht das EU noch ambitioniertere Vorgehen gewünscht. Am Ende steht ein Kompromiss, aber die Verhandlungsposition der EU muss das abbilden, was gemeinsamer Beschlussstand in der EU ist, und genau dafür werde ich heute auch werben. Und gemeinsame Ziele haben wir beim erneuerbaren Ausbau. Das ist gut so, weil den brauchen wir. Dass die Staaten bei der COP29 einen Finanzierungsdeal finden? Die Frage der internationalen Klimafinanzierung wird sicher eine der am intensivsten diskutierten auf dieser COP. Ich glaube, wir dürfen über diese Frage nicht vergessen, dass wir weitere wichtige Themen haben und vielleicht das Wichtigste überhaupt, mit den Emissionen runterzukommen, und das, was wir uns letztes Jahr bei der Klimakonferenz vereinbart haben, auch tatsächlich umzusetzen, weil wenn wir mit den Emissionen nicht runterkommen, wird keine Klimafinanzierung der Welt reichen, um die Schäden, um die Anpassungsnotwendigkeiten jemals zu finanzieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch bei dieser Konferenz wieder ambitionierte Beschlüsse fällen zum Ausstieg aus den fossilen Energien, wie ich sie vorher erwähnt habe. Und ja, das wird eine zentrale Diskussion sein müssen. Es wird sicher die schwierigste Diskussion auf dieser COP sein. Aber wir haben bis jetzt noch jedes Mal eine Einigung gefunden. Die EU geht mit einem klaren, aber so hoffe ich, wir werden ihn heute beschließen, Vorschlag rein. Ich habe 2 Eckpunkte genannt, die für mich sehr wichtig sind. Wir wollen die am vulnerabelsten Länder unterstützen, und es muss eine Ausweitung des Geberkreises geben, und damit wir auch das, was im Pariser Abkommen beschlossen wurde, mit Leben erfüllen können. Gut, dann sage ich herzlichen Dank und laufe zum Rat. Foreign Minister Raja, our priority today, of course, is threefold. One, everything to do with support to Ukraine. Quite clearly, Russia's war economy has been able to reconstitute itself largely. So we urge the presidency to advance the next sanctions package. We look forward exchanging with David O'Sullivan, who is EU sanctions envoy, with regard to cooperation with the third countries, avoiding various sanction measures that countries have been able to prosecute. So it's important both to decrease the income in Russian budget, which is the shadow fleets, the oil exports, the gas, and so on and so forth, but also the access to technology. Unfortunately, on our borders, which is external border of the EU-NATO, we see that a lot of EU companies are still exporting stuff to Russia, which not necessarily is in line with the sanctions. So those will be issues that I will address, and then plus other support to Ukraine, which is about, we are providing another package of support to energy sector of Ukraine, and doing other things. The second part is the discussion with David Lammy, the new UK's foreign minister.
The new government has provided some ideas on how they want to advance their relationship with the EU, which we warmly welcome. We've been engaging in the discussion with UK on their integrated defence review, provided some inputs. So there is a lot that can be done, and we welcome the rational cooperation that we have with that important partner. Third part, Middle East. Obviously, you know, we've been all issuing statements and commenting, but actually it's, I think, currently very important to do very concrete things, prohibit attacks on UNIFIL. Our contingent is also there. So we have spoken to Israeli authorities and we have considered working with all the others to ensure that it can continue operating in accordance with Security Council mandate, but also still the issues around the humanitarian support to Gaza, the release of hostages, all the other issues remain on the table for all of us. So close cooperation within the EU and advancing on practical solutions should be some things that we would be looking at. In that regard, we welcome the additional sanctions that we will impose on Iran, and that actor has been not constructive, to say it's an understatement. But also we will discuss Moldova and Georgia, the two important countries with elections forthcoming. And Swedish Foreign Minister, as the chair of Nordic Baltic countries, has been coordinating some outreach, so we will inform about that. And also with regard to Georgia. I thank you. No, I cannot, because that will be the discussion today. Well, there are very concrete things that we are advancing. There is a whole set of cover used under medical instruments exports that is used for other issues that we see on the border. So that is one thing. We, as Latvia, has not issued any dual-use license in the beginning of the war, but we see others issuing that. There is shadow fleet vessels that we need to put on the list because the designation of those vessels, they are unsafe, they are avoiding sanctions regimes, they are avoiding the oil price cap. So there is a whole package that we are advancing and a few others. We will discuss that. I don't want to sort of prejudge what positions. We are 27 member states, so in the same time we are there as UN Security Council mandated force. So the principle is together in, together out, and that's wider than the EU. So that's an important part of that. All right. Thank you. I haven't heard such a plan, so I won't comment on our High Representative's plans, but let's stay on that. Thank you. Dobro jutro. Se jaz ne bom v kamero govorila, bom mim, zato če ne bo zgleda, bo Gabi šla tja. Ja. Maja, kar na drugo stran šibi hiter. Ja, danes bo zasedanje obarvano predvsem spet z rusko agresijo v Ukrajini, kjer bomo najprej pregledali razmere v državi. Zaskrbljujoče je predvsem novi napadi, siloviti napadi na civilno in energetsko infrastrukturo, kar močno obsojamo. Za Ukrajince bo to verjetno najhujša zima, ki prihaja. Potem zunanji minister bo seveda povedal, kaj so potrebe Ukrajine. Slovenija podpira vsakršno pomoč Ukrajini in pa seveda čimprejšnja pogajanja za trajni in pravičen mir, kar bi pomenilo, da spoštujemo seveda ustanovno listino Združenih narodov in pa mednarodno pravo, ko gre za pogajanja za mir. Slovenija je pred kratkim gostila tudi 50 otrok iz Ukrajine, pomagamo po najboljših močeh državi, skrbi pa nas seveda tudi jedrska varnost, civilni jedrski objekti, kjer si bomo še posebej prizadevali z našim znanjem, da pomagamo pri zaščiti teh objektov in da ne pride do kakšne večje eskalacije in nevarnosti.
Kar zadeva Bližnji vzhod, zelo ostro obsojam zadnji napad, ki se je zgodil na mirovne sile Združenih narodov, UNIFIL na jugu Libanona. Tudi Evropska unija je sprejela skupno izjavo z ostro obsodbo na mirovne sile. Gre za grobe kršitve mednarodnega prava, hudodelstva in treba je zaščititi mirovno operacijo in tudi Evropska unija, pričakujem, bo danes ostro pozvala Izrael naj ustavi to silovito obstreljevanje in pa kopensko operacijo napade na Združene narode. Slovenija si prizadeva tudi za aktivno reševanje, končanje vojne v Gazi, zaščito civilistov, dodatno humanitarno pomoč in pa podporo agenciji UNRWA, ki je pod hudim napadom izraelske oblasti in ogroža celo njeno delovanje na terenu. Vesela sem, da je v Slovenijo prispela skupina 10 palestinskih otrok s svojimi spremljevalci. To je bil velik napor skupen s slovensko Karitas, fundacijo Danila Türka in pa seveda Ministrstvom za zunanje zadeve. Vlada je prispevala svoj delež denarja. Vesela sem, da bodo lahko otroci v Sloveniji bili deležni rehabilitacije in mogoče vsaj v tem času pozabili na travme, na tragedije vojne v Gazi. Zdaj imamo tudi globalno zavezništvo, kar je bil dogovor ob robu Unge v New Yorku, da aktivno sodelujemo za rešitev 2 držav, torej priznanje palestinske države. Slovenija si bo tu naprej prizadevala in upam, da v nadaljevanju lahko tudi gostila kako od srečanj v naši državi. Gre predvsem za to, da Palestincem zagotovimo varnost in pa tudi danes bom še enkrat ostro pozvala k zaostrovanju sankcij zoper izraelske naseljence na Zahodnem bregu in zoper tiste politične voditelje, ki kršijo mednarodno pravo. Torej, bo dolg in naporen dan, še ena tema nas čaka, delovno kosilo z britanskim zunanjim ministrom Lamijem. In z njim bomo prvič sedli skupaj, pregledali tako geopolitična, varnostna, obrambna vprašanja in se pogovarjali o tem, kako okrepiti naše geopolitično zavezništvo. Hvala. Good morning. As new Foreign Minister of Sweden, it feels very good to be here at my first Foreign Affairs Council meeting. But we meet also in troublesome times, and we are very worried about the development in the Middle East. Last week marked 1 year since the horrible terrorist attacks on Israel, and we call on all parties, including Iran and its proxies, to show maximum restraint. And the developments regarding the UNIFIL forces is something that we condemn, together with all other European Union countries. We will also today discuss Ukraine, and Swedish and European support continues to be strong. Sweden has contributed with over 5 billion euros to be exact, since the war broke out, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. But we need to continue working on how to develop the sanctions against those who somehow contribute to Russia's unlawful war in Ukraine. On a happier note, I look forward to the lunch with UK Foreign Secretary, Mr. Lammy. UK is a strategic partner to the EU, and I think we both benefit a lot from working closely together on foreign policy, but also on security policy. Thank you very much. I think on your second question, that time has come. And there are discussions going on. Sweden believes it is important, and we have a unanimous parliament behind us in that stance. Today we will make new decisions which are important on several individuals and entities regarding sanctions on Iran. Perfect. Thank you very much. Thank you so much. So good morning to everyone, and today I will inform my colleagues about
Croatia's continued strong support to Ukraine. Just a few days ago, and we hosted President Zelensky in Croatia, and two governments and signed their agreement on the long-term cooperation and support to Ukraine. Also, we organized in Dubrovnik as well the third Ukraine Southeast Europe Summit with the highest level participation so far. The leaders adopted an important political document, declaration, which confirms our readiness and support to Ukraine and its Euro-Atlantic path. Secondly, so I look forward. I look very much forward to our exchange with the UK colleague, our Foreign Secretary Lamy. Croatia strongly advocates for the deepening of ties with UK. The UK remains a crucial key partner in the Western Balkans. Finally, on the Middle East, so the de-escalation is everyone's priority right now, and I expect this to be the focus of our discussion today. Thank you so much. Nej, jeg har kun et minut. Det er så fint. Ja, en kort kommentar på de seneste dages hændelser. Ej, spørg mig lige lidt mere. Jeg skal... Lars Rasmussen, hvad siger du til de seneste dages hændelser her også under angrebet fra Israels side på de fredsbevarende styrker i Libanon? Det er noget, jeg tager skarpt afstand fra. Og det gør allerede for få dage siden, da vi hørte om det. Den første hændelse, som førte til 2 sårede FN-soldater, siden er der kommet flere til. Og det går jo simpelthen ikke for at sige det på jævnt dansk. Og tegner desværre også et billede af en israelsk relation til FN, som ikke er god, og som Israel er nødt til at revurdere. Dels har vi altså det, vi ser her på UNIFIL. Dels havde vi den israelske udenrigsminister, der for dage siden var ude og erklære FN's generalsekretær for personer non grata. Noget vi fordømmer og tager afstand fra. Og hvor Danmark sammen med en lang række FN-lande jo også offentligt har sagt fra over for Israel. Danmark er jo blandt de 16 EU-lande, der har folk på basen. Bør man gå ind og evakuere dem? Danmark er jo ikke med i UNIFIL. Vi deltager i en anden FN-operation, der gør, at vi så også har folk i det her område. Det kan ikke nytte noget, at det internationale samfund begynder at trække sig. Det kan heller ikke nytte noget, at Netanyahu ligesom vender pyramiden på hovedet ved nu at sige, at det er FN, der skal trække sig. FN er i det område på et FN-mandat, som jo faktisk skulle styrkes. Noget af det, vi gerne så, det er jo, at det libanesiske forsvar kommer til at fylde mere for en stærkere position. Der er sådan set brug for international tilstedeværelse i det område, så det kommer ikke på tale. Det er jo forsvarsministerens ressort, og som man også udtalte her i weekenden, så er det noget, der bliver fuldt tæt, og vi er selvfølgelig meget opmærksom på vores egen folks sikkerhed. Men de mange lande, der deltager i UNIFIL, de står jo på den samme linje her. Der er brug for international tilstedeværelse omkring den blå linje. Benjamin Netanyahu siger også, at han prøver ikke at ramme den. Er du betrygget ved den melding, han kommer med? Nej, det er jeg ikke betrykket ved. Den retorik, Netanyahu tager i anvendelse i forhold til FN-tropperne i området, minder jo lidt om den, der også har været brugt i forhold til Gaza. Altså, at nu er det så FN, der danner skjold for Hizbollah, og det kan jo ikke hænge sammen på den måde. Det internationale samfund har sådan set forsøgt at løfte et ansvar for at sikre, at der kan være ro omkring den blå linje mellem Israel og Libanon. Og det der er brug for, fordi det er jo værd selvfølgelig at erindre sig, at den her eskalering skyldes, at Hizbollah dagen efter Hamas' frygtelige terrorangreb den 7. oktober sidste år intensiverede krigsførelsen ind i Israel på en måde, som 60.000 har gjort, at 60.000 israeler har været nødt til at lade sig evakuere fra det nordlige Israel. Det er selvfølgelig en fuldstændig uholdbar situation.
Men den skal jo ikke løses ved det, vi ser nu. Den burde ideelt set løses ved, at vi fik en våbenhvile, sådan som Frankrig og Amerika foreslog det, da det her blev intensiveret for nylig. Og man får brugt den våbenhvile til i virkeligheden at få skærpet fundamentet bag den her FN-resolution. Det kræver en yderligere opbygning af Libanons forsvarsstyrker. Det kræver snarere mere end mindre international tilstedeværelse. Tak. So good morning. Looking forward to going into our European Council. I suppose for myself, I've just come from Azerbaijan, from Baku, where for the last 4 days we were in pre-COP negotiations about how we manage this collective leap we need to make. It's not certain we're going to get agreement in Baku. It's a very challenging negotiation. It's very significant financial issues we have to address. But we have to get agreement because our world has been hit by climate change in every part of the planet. We have to give our people hope that we can make the leap. I think there are various aspects to it, but it is about providing finance. And I'm very much taken. I was with some colleagues just the other day, African colleagues, making the case that they're completely frozen out of the capital markets. They're completely cut off. There's a complete injustice in our current energy systems. I can't remember the exact figures, but Irina presented analysis again last year, massive increase in renewables, 400 plus gigawatts delivered. How much went to Africa? 1.5 gigawatts. And we need public finance to address that, but we also need private finance at scale. We need to deliver on the Nairobi Declaration, progress what was discussed in the Paris Financial Pact, and adaptation is going to play a key role in that, not just mitigation. The definition of adaptation needs to change, to broaden. So that's one of the things I'll be saying when we go into the Council chamber here, that by bringing climate and development together, by bringing fairness into the international financial system, might be one of the ways of overcoming potential deadlock in Baku, which suits no one. Minister, what makes you say that there might not be an agreement in Baku? Because it's really challenging, because it's not an easy issue when you come down to discussing the financial future. And understandably, you could see where trust breaks down. That geopolitical multilateral cooperation is not exactly flavour of the month at the moment. So there's a real risk you might not get agreement. And it's our responsibility to avoid that and to make this a stepping stone, building on what was agreed last year, delivering on that, getting ready for Belém next year, going further and faster. But we shouldn't be blindly optimistic that there'll always be an agreement. It'll always work out well in the end. That's not certain. That requires political engagement and real diplomacy and collaboration, multilateral collaboration. And I think Europe can have a very strong role in that, a very positive story to tell. And it is about finance, but it's about, in my mind, a much bigger vision for where the financial change we need. Yes, we need public finance, but that on its own is not going to deliver, particularly for the poorest countries in the world, particularly those that are frozen out of the finance from the private markets. We need to address that in the negotiations. May I ask another question? Is the EU going to discuss on the sidelines of this council how much public funding it could contribute? Or what would be a potential target? I don't think we'll be looking for a number at this council, and I think what we will look to discuss is how do we improve our competitiveness as we make this. What we need to discuss is our own ambition, first of all, and I think that will be centre stage, and include in that our competitiveness, just transition, how you deal with land use and agriculture. So that's going to be one part of it. I'd be interested to hear what's said now. The Council conclusions, I better go up to it, where we're going to start discussing what's going on in Baku. But I think it will be more about the approach rather than the number in these discussions today. And I think the approach should be putting climate and development together in a whole variety of different ways. Great. Thank you. Good morning. Very much looking forward to the discussions today. And regarding COP29, Sweden is very keen to get a strong messaging on mitigation.
EU is in an implementation phase, and from Sweden's side we are increasing our climate financing. And private capital has a greater potential to play a vital role in the financing aspects of climate matters, so we are keen to raise this today as well. And we have very high expectations on the Azerbaijani presidency, and we're very much looking forward to the discussions on the COP29 conclusions today. Regarding COP16 on biodiversity, Sweden is pleased to see that all of our positions have been included in the EU's Council conclusions. And we are looking forward to getting a successful outcome in Colombia regarding biodiversity as well. Regarding chemicals, Sweden is very eager to see progression, especially regarding and concerning substances that are carcinogenic, toxic to reproduction, and disrupting of the endocrine system. These are matters that Sweden will raise, as well as a revision of REACH being long awaited, and Sweden will continue to put pressure on this matter as well. Thank you. Lite steg närmare, jättebra. Inför COP29 då, vad vill du se i mandatet från EUs sida? Vi vill ha starkare språk kring omställningsarbetet och kring utfasningen av fossila bränslen. Vi vet att vi behöver gå in med starkt språk från EUs sida för att landa på en plats som faktiskt innebär framsteg. Vi måste se mer diskussioner om implementeringen av omställningsarbetet går runt om i världen. Och vi måste också såklart diskutera finansieringen som är en viktig del av det här. Sverige är väldigt stolt över att bidra stort till finansieringen, och vi ser att det finns en stor potential i att bättra det privata kapitalets roll i klimatfinansiering. Och mer konkret starkare språk, vad betyder det? Det betyder att vi behöver en hög ambition när vi går in i de här förhandlingarna. EU behöver visa på det ledarskap vi tar, också genom att påpeka att vi är i en implementerande fas av det här arbetet. Att vi i EU implementerar lagstiftning i respektive länder för att leva upp till de klimatmål vi har satt upp. Och att det också är en fråga om konkurrenskraft för EU. Att vi ser det här som ett sätt för EU att växa vår ekonomi och skapa större ekonomisk tillväxt. Det är ett hoppfullt budskap som inte minst behöver spridas till fler länder som kan ta inspiration och växla upp sitt arbete med implementering av klimatomställning. När det gäller EUs 2040-mål, nu finns ju inte det målet än. Vilket språk vill du se kring det målet? Vi vill se ett ambitiöst språk, och Sverige har ju varit tydliga med att vi vill ha ett mål som ligger i linje med det vetenskap konstaterar är behoven och där vi behöver ligga helt enkelt för att ligga i linje med det klimatmål vi har för 2050. Så att vi kommer att arbeta för ett ambitiöst språk kring det målet, och vi ser att vi har många länder med oss i att få till ett ambitiöst språk som samtidigt också är realistiskt, och det är precis det budskapet som Sverige har gått in i de förhandlingarna med. Så att här ser jag att vi har många vänner som delar bilden av hur vi ser på 2040-frågorna i EU. Ska det vara några siffror här på målet? Det återstår ju att se, det är en utomstående fråga. Men Sverige kommer såklart arbeta för att det är ett ambitiöst mål som ligger i linje med det vetenskapen säger att vi behöver ha uppnått för att ligga i linje med vårt 2050-mål. Så realistiskt och ambitiöst, det är en balansgång som kommer behöva redas ut idag. Sista fråga om att mötet äger rum i Azerbaijan, en diktatur och en oljestat. Är inte det ett problem? Sverige kommer självklart ta tillfället i akt att trycka på för de frågor som vi lyfter kring mänskliga rättigheter. Vi kommer påpeka vid varje tillfälle att det är oerhört viktigt att civilsamhället har sin plats i inte minst de här mötena, men generellt i ett samhälle, så att vi kommer lyfta upp det under varje givet tillfälle. Men det finns ingen anledning att underskatta det azerbaijanska ordförandeskapet. Jag har höga förhoppningar om vad de kommer kunna leverera, och det har också hela EU, så som jag har förstått det på de diskussioner vi har haft hittills. Så att vi ser fram emot att få ett framgångsrikt utfall, både vad gäller finansiering men också vad gäller själva utfasningen av fossila bränslen. Det har varit lite si och så med enigheten från EUs sida vad gäller COP tidigare och sånt. Räknar du med att ni når fram idag på ett vettigt sätt? Jag vet ju att det är många länder som såklart har olika ståndpunkter, men samtidigt är måna om att vi kan vara en stark röst på plats. Och därför så är det i grund och botten så att vi vet att vi behöver komma överens. Vi behöver ha samlade budskap som vi anländer till klimatförhandlingarna med.
Och jag är övertygad om att vi kommer kunna landa på en bra plats idag. Men Sverige kommer trycka på att det inte får ske på bekostnad av den ambitionsnivå vi behöver ha. Vi måste vara medvetna om att det vi beslutar om idag, det är rådsslutsatserna vi går in i förhandlingarna med. Så vi behöver vara tydliga med vilken ambitionsnivå vi förväntar oss, både vad gäller finansiering och vad gäller omställningsarbetet, och det kommer Sverige trycka på för. Tack så mycket. Ja. Hello. Which language do you want? English. Important meeting today, but also difficult times. When we see tensions everywhere, what's happening in the Middle East, what's happening in Ukraine, and all these potential conflicts that we have. As I said, in New York, we have for the moment 115 existing or possible conflicts. It's important to come together and to speak together, also to have our British friends around the table. Since they left the European Union, we should still see how we can have common interest for our citizens, for also our European voice, even if it's not a European Union voice, it's still a European continent that we share together. And we should also see the situation in Lebanon and what's happening to the FNIL, so our own people who are there to keep peace, in fact. And difficult. I hope that we will be able at least to agree on what is acceptable, what is not acceptable. But it's difficult. I have to tell you that being 10 years Prime Minister was not easy, but being Minister of Foreign Affairs is, for the moment, with the international situation, difficult, because a lot of our people have questions and we don't have answers. Problem. Also wir bringen es nachher immer fertig, eine gemeinsame Position zu finden, aber es dauert lang. Es dauert sehr lang. Und mir dauert es sogar zu lang. Ich bin der Überzeugung, dass wir bei der Außenpolitik irgendwann mal auf ein Majoritätsprinzip kommen sollen. Es kann nicht sein, weil einer nicht einverstanden sind, dass wir lamm sind und dass wir zu 26 dann nichts sagen können. Finde ich nicht gut. Aber wie gesagt, es muss ein Treaty Change einmal kommen über die Außenpolitik, dass die mehrheitlich kann angenommen werden und nicht mehr einstimmig. Ich weiß, dass Einstimmigkeit problematisch ist, aber ich glaube, bei der Außenpolitik, wenn wir sehen, wir sind 500 Millionen Bürger, wir sind ein Konfetti im Moment auf der internationalen Ebene. Wir sind zwischen Amerika und China und Asien, hört fast uns keiner mehr zu. Und das ist ein Problem. Und ich hoffe jetzt mit der neuen Kommission auch und auch Frau Kallas, dass sie es auch wie der Pepe Morales probiert haben, aber in Zukunft irgendwann die Regeln haben, dass wir was entscheiden können. Auch wenn der einer Fluchtangst hat, dann darf nicht der ganze Flieger am Boden bleiben. When you know how tough it was even to get the condemnation, not easy. Not frustrated, because as politicians, if you start to be frustrated, it is the end of the challenge. But it is important to see how we would be able to get agreements, even if it's not 27, but even if it's a minority statement. That minority, that means a majority, but someone not voting for it would be important from my point of view. That escalation, because if we have a full-fledged conflict now in the region, it's not of interest, neither from the Israelis nor from all the people around, because politicians are in office, the civilians are dying. Bonjour à toutes et tous. Nous voilà réunis pour un Conseil des affaires étrangères
ici à Luxembourg, qui sera l'occasion une nouvelle fois de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens qui tiennent dans des conditions extrêmement difficiles la ligne de front et qui s'apprêtent à entrer dans l'hiver avec des capacités de production électrique et qui ont été très largement détruites par les frappes russes. Et c'est dans ce contexte que ce soutien sera concrétisé par des mesures en matière de financement, en matière de formation et en matière de sanctions. En matière de financement d'abord, puisque nous avons avancé sur le prêt que nous voulons consentir à l'Ukraine, qui sera fondé sur les revenus d'aubaine tirés des actifs russes gelés et sur lequel j'insisterai pour que ces fonds mis entre les mains des Ukrainiens puissent leur permettre de renforcer leur capacité dans le domaine militaire, tout en renforçant la base industrielle et technologique de défense européenne. En matière de formation, puisque nous avons à renouveler le mandat de OIMAM, notre mission de formation, qui a déjà permis de former 60 000 soldats ukrainiens, y compris en France, puisque le président de la République était la semaine dernière avec le ministre des Armées au contact des 2300 Ukrainiens, c'est-à-dire de la brigade ukrainienne qui est actuellement formée en France, qui rejoindra très prochainement le front. Puis en matière de sanctions, puisque je me félicite que le régime de sanctions visant les acteurs de la déstabilisation russe voit enfin le jour. Il permettra de désigner et de sanctionner des individus ou des entités se rendant coupables de pilonnage en Europe, en France, mais aussi en Afrique, de désinformation, de manœuvres cyber, etc. Nous aborderons également les questions liées à la situation dramatique au Proche-Orient, à commencer par le Liban, où j'aurai l'occasion d'inviter mes homologues à participer à la conférence internationale de soutien au Liban, qui se tiendra en France le 24 octobre prochain. Nous dénoncerons conjointement les atteintes constatées aux contingents européens, mais de la finule au Liban, aux casques bleus, qui ont été victimes de tirs et dont certains ont été blessés. Puis là encore, nous adopterons des mesures de sanctions à l'encontre d'entités ou d'individus s'étant rendus coupables en Iran de transfert de missiles et de capacités offensives à destination de la Russie. Ce sera plus généralement l'occasion pour les Européens d'appeler au cessez-le-feu au Liban comme à Gaza. Le recours à la force doit désormais céder la place au recours au dialogue, à la négociation et à la diplomatie. Nous aurons enfin l'occasion d'aborder d'autres échéances et d'autres crises en Moldavie, en Géorgie, au Venezuela, sur lesquelles les Européens sont pleinement mobilisés et la France l'est, car la France n'oublie aucune des crises qui traversent notre monde. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit, sur le plan des sanctions notamment, l'Union européenne a été à l'initiative, que ce soit les sanctions à l'encontre des dirigeants du Hamas, à l'encontre des colons extrémistes et violents, ou encore à l'encontre de l'Iran lorsque l'Iran exporte ou transfère des capacités offensives, des capacités balistiques à la Russie notamment. Ce que nous avons toujours dit et ce que nous disons toujours, c'est que la France se tient aux côtés d'Israël, que la France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsque Israël est la cible d'une attaque balistique iranienne, la France mobilise ses moyens militaires pour aider Israël à parer cette attaque. Ça a été le cas en avril, ça a été encore le cas il y a quelques jours, au mois d'octobre. Lorsque la sécurité d'Israël est menacée par le programme nucléaire iranien, c'est encore la France qui est en première ligne des efforts internationaux pour faire échec à ce programme. Et lorsque, le 7 octobre dernier, Israël a connu sur son sol le pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, perpétré par le Hamas, la France a été à l'initiative pour sanctionner les dirigeants du Hamas. Ceci étant dit, nous considérons aujourd'hui que la sécurité d'Israël ne peut être garantie par le seul recours à la force. Il
Le recours à la force doit céder la place au recours au dialogue et à la négociation. C'est pourquoi, comme la plupart des pays du monde, nous appelons aujourd'hui au cessez-le-feu à Gaza comme au Liban. Et lorsqu'on appelle au cessez-le-feu, eh bien, on ne fournit pas en même temps des armes offensives aux belligérants, c'est une question de cohérence. Je crois que les difficultés sont en train d'être aplanies. L'élément le plus important aujourd'hui à relever, c'est que nous allons réussir, en Européens, à consentir un prêt de plusieurs dizaines de milliards d'euros fondé sur la mobilisation des revenus d'aubaine tirés des actifs russes gelés. C'est une avancée très importante qui va permettre aux Ukrainiens de consolider leur position dans le rapport de force qui les oppose à la Russie. La France a proposé une formule de cessez-le-feu suivie de l'application de la résolution 1701 qui permet à la fois de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale au Liban et la sécurité d'Israël. C'est sur cette base-là, qui a été endossée par l'Union européenne et un certain nombre d'États membres, que nous devons aboutir le plus rapidement possible à la cessation des hostilités. Et nous allons continuer d'y travailler. Il est vrai que la France entretient avec le Liban une relation ancienne, une relation singulière, et que c'est notre responsabilité que de contribuer à la résolution de la problématique sécuritaire. Sur le plan politique, nous sommes mobilisés, le président de la République, son envoyé spécial, mon prédécesseur Jean-Yves Le Drian, pour amener les responsables politiques libanais à procéder le plus rapidement possible à l'élection d'un président qui sera le garant de l'unité libanaise, unité qui est aujourd'hui menacée par les opérations militaires qui ont conduit à des déplacements de population massifs qui risquent de provoquer des tensions interconfessionnelles. Puis je n'oublie pas le volet humanitaire. Je me suis rendu il y a 10 jours au Liban accompagné d'un avion militaire contenant 2 postes sanitaires mobiles et une dizaine de tonnes de médicaments. Mais il faut évidemment aller plus loin. Je salue les efforts qui ont été consentis par un certain nombre de pays depuis ce premier déplacement. C'est tout l'objet de cette réunion, de cette conférence internationale que la France accueillera le 24 octobre prochain à Paris et à laquelle j'invite le plus grand nombre possible d'États membres de l'Union européenne à se joindre. Je reviendrai sur ce sujet. Merci. Good morning. Just could I first of all say that there's a very heavy agenda today on the Foreign Affairs Council meeting. Obviously, we'll be talking to the new Ukrainian Foreign Minister and discussing Ukraine. We will also be discussing the Middle East and, of course, the terrible situation in Sudan. Could I say on the Middle East and on the remarks of Prime Minister Netanyahu in respect of the UN, Israel is essentially now undermining the United Nations and the United Nations peacekeeping force, but the very rules-based international order, and it needs to step back. And the international community need to be very clear, and my colleagues at the European Council need to be very clear about the primacy of the international rules-based order. The United Nations is at the heart of that, and United Nations peacekeepers are at the heart of that. And today at the meeting I will be saying to my colleagues there can be no equivocation, there can be no hesitation or relaxation of any views in respect of the primacy of the United Nations in terms of in the international rules-based order, and it is very, very concerning in terms of both the statement from the Prime Minister of Israel, but also the behaviour and activity on the Blue Line and in respect of UN posts and across Lebanon. What do you believe Israel wants to achieve by driving the UN out of South Lebanon? Essentially to drive the eyes and ears out of South Lebanon and to give itself free rein. Now, there is a battle going on there. We acknowledge and we've asked that we've called for Hezbollah to stop firing rockets into Israel, which it has been doing now for 12
months, and over 10,000 rockets have gone into northern Israel, which has resulted in whole-scale evacuation of up to 90,000 people from their homes. And likewise in South Lebanon, close to another 90,000 have had to flee their homes because of this conflict. The war must end. But if the war ends, the diplomatic pathway will entail the necessity of some UN peace contribution force in Lebanon to maintain whatever peace emerges or whatever political agreement emerges post this particular conflict. But we cannot have an undermining and a chipping away of the status or the credibility or structures of the United Nations, and particularly its peacekeeping forces. We see what's happening in northern Gaza, for example, in terms of the necessity of eyes and ears on the ground. The world has really no full picture of what's happening in Gaza. I've consistently called for either an EU or an international team to be allowed into Gaza to monitor what's happening, and also the international media should be allowed into Gaza. And what's happening in the most recent days in northern Gaza is quite shocking in terms of the mass expulsion of people from northern Gaza, and death and destruction of innocent people, and that is not acceptable or morally tolerable anymore. And quite a number of our EU member states really need to stand up now on the side of what's right and proper and moral in terms of humanity. And I think what's happening in northern Gaza is well beyond any moral compass. And what's happening in Lebanon. And I'm surprised that some EU colleague states have not been as forceful or as strong in supporting UN peacekeeping troops as they could be. The statement we've issued is welcome, but I think the statement the EU is issuing on this matter could be far stronger. Are you going to meet David Lammy, the British Foreign Secretary, today? What contribution do you think he will make? Well, we met, as you know, in Dublin the week before last, and I will be meeting him again today. I welcome his presence and attendance at the meeting, which I think indicates good, positive relationships now developing between the new UK government and the European Union at all levels, in terms of the Commission, in terms of the Council, and particularly around the security situation, where there's alignment between the United Kingdom and the European Union in respect of many of the global issues. But also, over time, we would like to see warmer and stronger relationships, and that matters of trade could be enhanced and improved, which would be to the benefit of the UK economy and indeed to the European economy and the Irish economy as a result. Migration is going to be on the agenda of the European Council this week, and there have been suggestions from some countries that the EU should look at the idea of migration hubs outside of the EU, possibly in the Western Balkans, to start processing migrant applications. Is that something Ireland would be interested in? We'll have to see the full details of all of that. And I think we've just passed the Asylum Pact, which I think is an important step forward. And I'm glad that Ireland supported that, because that will give us greater strengths and resources and mechanisms to deal with illegal migration and to have firm, faster and more effective processes in place. And we will certainly approach those discussions with an open mind, but would like to see the details first. Finally, just on a domestic issue, would you have any comments or thoughts to make on Brian Stanley, the Sinn Féin TD? I don't have the full details of this case or the background to it. I do note that it has now been referred to on Garda Síochána. Whether Sinn Féin is in a position to provide greater clarity around all of this is a matter for Sinn Féin. Perhaps they should, but it has been referred to on Gardaí, and we'll see where that takes us. But again, I don't know the full background to this, but the issue of an internal disciplinary hearing that subsequently gets referred to the Gardaí does open up the question: should it have been referred to the Gardaí in the first instance? But that's something that I don't have clarity on, and only Sinn Féin can provide that clarity. Thanks very much. You're welcome, indeed. Thanks. I have 2 points to make, and these are good points, actually, with a very complicated situation where we are anyways. European Union was able last week to make two strong decisions.
First was to create the sanction regime for those who has been organizing the hybrid attacks in European Union against European Union countries and also the third countries. So Estonia has been one of the leading countries of the last year hybrid attacks what we had in Estonia. We had arrested actually more than 10 persons because of that, and all these people, they were connected to Russian special services. But also we know that this kind of hybrid attacks we have all over Europe, and it is very important that we were able to create a new sanction regime, and I do hope that we are going to fulfill this regime with precise persons and organizations which has committed the hybrid attacks in European Union. And the second is even better. We were able to make a decision on the political level, on ambassadors level, that the European Union will give the loan to Ukraine about 35 billion euros using the Russian frozen assets as a guarantees. As you know, this is a part of this G7 decision, and it's very important that the European Union can do its part. It's a bigger part, and US can lead for that as well in the future. Now we are discussing today as well the decision or the guarantees for US to do its part, altogether 50 billion euros, because Ukraine needs this kind of support right now for military reasons, but also this loan must be very flexible in the meaning of supporting Ukraine before the winter, because Ukraine needs investments to the energy infrastructure, but also on defense level. The winter will be hard. So these two very good decisions has been made, and today as well I expect that we can move forward with this EPF decisions to use this 5 billion euros, which is stuck into EPF already more than a year, and of course some other interesting discussions. But I think that Ukraine Foreign Minister is already speaking, so I need to hurry. As one of Ukraine's biggest backers, you talk about a difficult winter ahead. We're also a few weeks away from the possible Trump presidency. How are you feeling about that? I've been asking this question already a year, but US elections will come definitely, and US people will decide. But we must do our part. We must invest more heavily from European Union side. The transatlantic bond is crucial, and it will remain crucial, whoever will be the president of the United States. But of course, a couple of weeks before the elections, the tension is really high. But this is not something that we can actually comment. I'm sure that U.S. people will elect the president, and then we'll see. But Ukraine will remain, I think, priority topic. And it is very important as well that we keep going to support Ukraine. We are very interested about the President Zelensky will introduce the victory plan, and also Estonia is responsible for the President Zelensky peace plan from 10 points, point number 5, together with Argentina. It's a territorial integrity and United Nations Charter, and all the other different peace plans, in the meaning they must follow the President Zelensky plan, and there cannot be any peace initiative without Ukraine, and also without European countries, because we are creating actually the security architecture for Europe as well. So very interesting times will come. So. The idea was to create a new regime. We have all different sanction regimes in European Union, but we wanted to create the special sanction regime for those who are organizing the hybrid attacks in European Union, but also for the third countries. So we can now start list these persons or organizations, and we have like tens and tens of these kind of attacks in European Union. So it must be like a clear response for those who are organizing these kind of hybrid attacks, that we are able to sanction them, and there will be a response. Do you have a brief comment on the situation for UNIFIL? It is not acceptable that anyone can attack UNIFIL or United Nations peacekeepers. But we are going to discuss this very complicated situation. So thank you very much. It's a good question, because if we see the votings in United Nations, so we are divided, unfortunately.
doesn't weaken the EU's position? It's always difficult to find a common position in European Union, definitely about that. I think there are many different issues and reasons. One, of course, the situation is complicated, but in Estonia is in very clear position that Hamas is a terroristic organization. Israel has a right to respond for these attacks, terroristic attacks, but also it must be based on the international law. So Estonia supported as well during the last two Palestine resolution votings. We voted in favor, but we need to focus on that this situation is not escalating for a full-scale war. So we support clearly as well the U.S. peace initiative, but the situation is very far from that. So two-state solution is a solution, but the European Union is not as a united voice, unfortunately, there. But also I see as well that internal political discussions, not foreign political discussions, but domestic political discussions, they are already somehow changing the courses of some countries which has already maybe even recognized Palestine as a state. So this is very complicated, but let's discuss what can we do. Thank you very much.